In yesterday's video class, we were discussing the next chapter in modern Indian history, that is British conquest of India. So we have already discussed that after eliminating the European powers, that is French, Portuguese, and Dutch, British were in the hope of conquesting the Indian princely kingdoms. So that is the Indian. And he also gave donations to Sringeri temple. Donation at the time where Bengal, Mysore, Sikh Empire, conquest of India. So we have already discussed that after eliminating the European powers, that is French, Portuguese, and Dutch, British were in the hope of conquesting the Indian princely kingdoms. So that is the Indian princely kingdoms which were famous during that time were Bengal, Mysore, Sikh Empire, and the Marathas. So first, in the chapter of British conquest of India, we shall discuss the conquest of Bengal. So Bengal Vishayaniki koste, Bengal, the independent Bengal kingdom was established by Murshid Quli Khan. In yesterday's video class, we were discussing the next chapter in modern Indian history, that is British conquest of India. So we have already discussed that after eliminating the European powers, that is French, Portuguese, and Dutch, British were in the hope of conquesting the Indian princely kingdoms. So that is the Indian princely kingdoms which were famous during. In the year 1751, Robert Clive, a small clerk in the East India Company, attacked Arcot, and in this, the French army in the Battle of Hambourg was defeated. So, due to the defeat in the Battle of Hambourg, French governor in India, Dupleix, was recalled to France. Dupleix was recalled. So, ikkada forts. So, ikkada idi సిరాజుద్దౌలాకి నచ్చలేదు. సిరాజుద్దౌలాని అండ్ దీనికి మీర్ జాఫర్ చేసిన చీటింగ్కి మీర్ జాఫర్ చీట్ చేయడం వల్ల సిరాజుద్దౌలా. In yesterday's video class, we were discussing the next chapter in modern Indian history, that is British conquest of India. So we have already discussed that after eliminating the European powers, that is French, Portuguese, and Dutch, British were in the hope of conquesting the Indian princely kingdoms. So that is the Indian princely kingdoms which were famous during that time were Bengal, Mysore, Sikh Empire, and the Marathas. So first, in the chapter of British conquest of India, we shall discuss the conquest of Bengal. So Bengal Vishayaniki koste, Bengal, the independent Bengal kingdom, was established by Murshid Quli Khan. Murshid Quli Khan established the independent Bengal kingdom, and Murshid Quli Khan was the governor of Mughal emperor in Bengal. After the decline of Mughal empire, that is Aurangzeb, after the death of Aurangzeb, several kingdoms declared their independence, and in those kingdoms, Bengal was such a part. And the establisher of independent Bengal kingdom was Murshid Quli Khan. And after Murshid Quli Khan, we have a successor of him, that is Sirajuddaulah. So during the time of Sirajuddaulah, the British and the French were fighting for their possessions in South India as well as in Bengal, and this led to the conflict between British and the Nawab. So here British committed two crimes, that is without the permission of the Nawab, they started fortifying their trade centers. That means without the permission of Nawab, they started constructing their fort centers, that is trade centers, and next, without the permission of Nawab, they also misused the dastaks, that means the permissions which were given in the form of golden farman by Farrukh Siyar. We already know that Farrukh Siyar granted golden farman to the British to trade in Gujarat and Deccan, but the British were misusing it in Bengal. These two were the reasons for Sirajuddaulah, and Sirajuddaulah attacked the British camps in Bengal, and some of the British soldiers escaped his attack and some were captured by Sirajuddaulah, and the captured British soldiers were kept in a small cell. That is a small cell, and this led to the suffocation of many British soldiers, and out of 100 members, 84 British soldiers were dead, and this incident is called Black Hole Tragedy. The name Black Hole Tragedy was suggested by an English prisoner who survived this incident, John Halwell. As a result of the attack of the Nawab, the British came to the compromise and signed a treaty, that is Treaty of Alinagar.
and the Treaty of Alinagar compromised the British and Sirajud-Dowla. Here one thing we must understand is that during the Treaty of Alinagar, Nawab did not totally expel the British out of Bengal, but he allowed them to stay in Bengal itself. And during this peace time, British were hatching another plot against the Nawab. So ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు కంప్లీట్గా బెంగాల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేదన్నమాట. ఈ పీస్ ఉన్న టైంలోనే, అంటే ఈ శాంతి సమయంలోనే బ్రిటిష్ వాళ్ళు నవాబ్ యొక్క ముఖ్యమైన అధికారులు వాళ్ళు ఎవరు, మీర్ బక్షి అని అంటే కమాండర్ ఇన్ చీఫ్, అండ్ ఇంకా మిగతా అధికారులతో సంధి కుదుర్చుకున్నారన్నమాట. ఏమని, బ్రిటిష్ వాళ్ళకి యుద్ధంలో సపోర్ట్ చేస్తే మిమ్మల్ని మేము మంచి పొజిషన్లో చూసుకుంటామని. సో ఒకవైపు ట్రీటీ ఆఫ్ ఆలీనగర్ని సైన్ చేశారు, అండ్ ఇంకోవైపు బ్యాక్గ్రౌండ్లో దే వేర్ ప్లేయింగ్ పాలిటిక్స్ విత్ ద ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ సిరాజుద్దౌలా. అండ్ ఇక్కడనే మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ పరిచయం అవుతున్నారు, అతడే మీర్ జాఫర్ సిరాజుద్దౌలా. దట్ మీన్స్ పరిచయం అవుతున్నారు, అతడే మీర్ జాఫర్ అండ్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ మీర్ బక్షి చీఫ్. తర్వాత సో వీళ్ళందరూ అధికారులను కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొనే బ్యాటిల్ ఆఫ్ జూన్ 23rd. సో ఇది మనకు భారతదేశ చరిత్రలో ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్యాటిల్ అనమాట. దిస్ బ్యాటిల్ హాస్ సో మచ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా. సో దిస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ వాజ్ అగైన్స్ ద బ్రిటిష్ వర్సెస్ సిరాజుద్దౌలా. అండ్ ఈ సిరాజుద్దౌలాని ఈ అందరూ అధికారులు ఎవరైతే వీళ్ళు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో నవాబ్ కింద, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీలో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి సానుకూలంగా ఫైట్ చేస్తారనమాట. అండ్ ఇన్ దట్ బ్యాటిల్ సిరాజుద్దౌలా వాజ్ డిఫీటెడ్ అండ్ కిల్డ్ ఇన్ ద స్పాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ గురించి మనం కొన్ని విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద బ్యాటిల్ విచ్ వాజ్ నాట్ ఫాట్. బ్యాటిల్ which was not fought. సో ఇక్కడ బ్యాటిల్ విచ్ వాజ్ నాట్ ఫాట్ అంటే అర్థం ఏంటి? సో నార్మల్గా కన్వెన్షనల్ బ్యాటిల్లో దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ క్యాజువాలిటీస్, లాట్ ఆఫ్ డెత్స్. కానీ ఇక్కడ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ విషయానికి వస్తే ఏమైంది, డ్యూ టు ద చీటింగ్ ఆఫ్ హిస్ సబార్డినేట్స్ ఆర్ హిస్ ఆఫీసర్స్ దేర్ వేర్ నో క్యాజువాలిటీస్. అండ్ పెద్ద స్థాయిలో యుద్ధం ఏం జరగలేదు, పెద్దగా మరణాలు ఏం సంభవించలేదు. కాబట్టి ఈ బ్యాటిల్ మనం ఏమంటున్నాం, బ్యాటిల్ విచ్ వాజ్ నాట్ ఫాట్ అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు గెలిచారు. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళ విక్టరీ అయింది. అండ్ ఈ విక్టరీ ద్వారా మీర్ జాఫర్ became the Nawab of Bengal. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుండి ఈ ప్రామిస్ తీసుకొని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశాడు ఎవరు, మీర్ జాఫర్. అండ్ తన ప్రామిస్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేశారనమాట. ఏ యుద్ధం తర్వాత, బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ యుద్ధం తర్వాత. సో ఇక్కడ మీర్ జాఫర్కి కొన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. ఏమని అని అంటే ప్రతి సంవత్సరం అతనికి 15,000 pounds చెల్లించాలి ఎవరికి, బ్రిటిష్ వాళ్ళకి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యుద్ధం చేసినందుకు కంపెన్సేషన్గా 2 crores కట్టుమని, 2 crores పే చేయమని, 2 crores యాజ్ వార్ కంపెన్సేషన్. సో ఇక్కడ మీర్ జాఫర్ని నవాబ్ చేసిన తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు దే లైక్ 2 conditions. దట్ ఈస్ annually he must pay 15,000 pounds as well as he must pay 2 crores as war compensation. సో ఇక్కడ మీర్ జాఫర్ could not be able to pay the compensation as well as 15,000 pounds per year. This dissatisfied the English. So మీర్ జాఫర్ was incompetent in paying the ప్రిస్క్రైబ్డ్ కండిషన్స్ విచ్ వేర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద బ్రిటిష్. సో దీనికి విసుగొచ్చిన బ్రిటిష్ వాళ్ళు మీర్ జాఫర్ని తీసేసి మీర్ కాసిమ్ని నెక్స్ట్ నవాబ్గా చేస్తున్నారన్నమాట. మీర్ కాసిం నెక్స్ట్ నవాబ్గా చేయబడ్డాడు, నెక్స్ట్ నవాబ్. సో ఇక్కడ మీర్ కాసిమ్ని నవాబ్ చేసిన తర్వాత మీర్ జాఫర్ కన్నా వేస్ట్ గాడు. సో ఇక్కడ వేస్ట్ గాడు అంటే అర్థమైంది, అంతో కొంత పేమెంట్స్ అనేవి మీర్ జాఫర్ చేశాడు, కానీ మీర్ జాఫర్ చేసిన పేమెంట్స్ కన్నా తక్కువ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అగైన్ దే రిమూవ్డ్ మీర్ కాసిం అండ్ అపాయింటెడ్ మీర్ జాఫర్ యాజ్ ద నవాబ్. సో ఇక్కడ Mir Qasim, who was given the post of Nawab and immediately removed from the post of Nawab, was dissatisfied with the behavior of the British, and he was preparing for a plot with the Awadh ruler. So ఈ మీర్ కాసిం అనే అతను నవాబ్ పదవిని తొలగించబడ్డాడు అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ నవాబ్గా మీర్ జాఫర్నే చేయబడ్డారు. సో ఇక్కడ మీర్ కాసిం దీనికి డిసాటిస్ఫై అయిన మీర్ కాసిం అవధ్ రూలర్. సో హూ వాజ్ అవధ్ రూలర్ ఎట్ ద టైమ్? షుజాఉద్దౌలా. సో ఈ షుజాఉద్దౌలా దగ్గరికి వెళ్తాడు. అండ్ దీస్ బోత్, దట్ ఈస్ మీర్ కాసిం అండ్ షుజాఉద్దౌలా, ప్రిపేర్స్ ఎ ప్లాన్ టు అటాక్ బ్రిటిష్ అండ్ టు ఎక్స్పెల్ దెమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇక్కడ మీర్ కాసిం మరియు షుజాఉద్దౌలా ఇద్దరు కలిసి ఒక ప్లాన్ వేసుకుంటారు. ఏమని అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళని భారతదేశం నుండి తరిమి కొట్టాలి అని. అండ్ ఇక్కడ మనకి మీర్ కాసిం ప్లస్ షుజాఉద్దౌలా వర్సెస్ బ్రిటిష్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ యుద్ధానికి సమయం అయింది. ఓకే, అగైన్ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ ఫర్ ఎ వార్ దట్ ద కంబైన్డ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ మీర్ కాసిం అండ్ షుజాఉద్దౌలా వర్సెస్ ద బ్రిటిష్. అండ్ ఈ యుద్ధాన్నే మనం ఏమంటున్నాము, బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1764 October 22nd. సో బెంగాల్ ఆక్రమణలో మనకి ముఖ్యమైనవి 2 బ్యాటిల్స్, ఒకటి బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ అయితే ఇంకోటి బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్. సో ఈ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్లో ద కంబైన్డ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ మీర్ కాసిం అండ్ షుజాఉద్దౌలా వేర్ డిఫీటెడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు వీరిద్దరి యొక్క కంబైన్డ్ ఫోర్సెస్ని డిఫీట్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ ఓడిపోయిన షుజాఉద్దౌలా మరియు మీర్ కాసిం దే వేర్ ఫోర్స్డ్ ఇన్ టు ఎ ట్రీటీ. అండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ వల్ల ఏర్పడిన ట్రీటీని మనం ఏమంటున్నామనంటే ట్రీటీ ఆఫ్ అలహాబాద్ అంటున్నాం.
Treaty of Allahabad was signed as a result of Battle of Buxar. So this Treaty of Allahabad is of very much importance. So ఈ Treaty of Allahabad లో భాగంగా ఏం జరిగింది? ట్రీటీ ఆఫ్ అలహాబాద్లో భాగంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సా ఈ ప్రాంతాల యొక్క దీవానీ రైట్స్ దొరికాయి అన్నమాట. ఓకే, ద దీవానీ రైట్స్ ఆఫ్ బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సా వేర్ గివెన్ టు బ్రిటిష్. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దీవానీ రైట్స్? దట్ మీన్స్ ఈ ఏరియాస్లో, దట్ ఈస్ బెంగాల్, బీహార్ అండ్ ఒరిస్సా, ఈ 3 ఏరియాస్లో వ్యాపారం చేసుకోవాల్సిన హక్కులు ఎవరికి ఇవ్వబడ్డావి? ఓన్లీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మాత్రమే. ఓన్లీ బ్రిటిష్ వర్ ఎలిజిబుల్ టు ట్రేడ్ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్ అండ్ ద ఇన్కమ్ విచ్ కేమ్ ఫ్రమ్ దీస్ ఏరియాస్ మస్ట్ ఆల్సో బి గివెన్ టు బ్రిటిష్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రీటీ ఆఫ్ అలహాబాద్, దీవానీ రైట్స్ of Bengal, Bihar and Orissa were given to British. So this is the result of Battle of Buxar, and the outcome of Battle of Buxar is Treaty of Allahabad. Due to the Treaty of Allahabad, Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa were given to British. So ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు బెంగాల్ని ఆక్రమించుకున్నారు. So the question of conquest of Bengal has been completed and Bengal, Bihar, Orissa were totally under the control of British. So ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బెంగాల్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నారో, బెంగాల్ని ఆక్రమించుకున్నారో, they founded a new system of governance in Bengal, that is dual governance లేదా dual government అని అంటున్నాం. So what is meant by this dual government? What is meant by this dual government? So ikkada British vallu already Bengal had a Nawab. There will be a Nawab who is a traditional Nawab and there will also be a deputy Nawab. So deputy Nawab ane padavi intaku mundu ledu, kani this deputy Nawab post was created by British. So Nawab and deputy Nawab, and this deputy Nawab would be appointed by British. So ikkada Nawab administration ni చూసుకుంటాడు. Nawab was forced to look after administration and deputy Nawab was looking after revenue collection. సో ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, బెంగాల్ని ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారో, బెంగాల్లో ఒక న్యూ టైప్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ని స్టార్ట్ చేశారు, దట్ ఈస్ డ్యూయల్ గవర్నమెంట్. సో ఈ డ్యూయల్ మీన్స్ 2. సో డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ అంటే నవాబ్ అండ్ డెప్యూటీ నవాబ్. సో నవాబ్ వాజ్ ఎ ట్రెడిషనల్ అండ్ డెప్యూటీ నవాబ్ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై బ్రిటిష్ వాళ్ళు కన్నా ముందు ఈ డెప్యూటీ నవాబ్ అనే పదవి లేదన్నమాట. సో ఈ డెప్యూటీ నవాబ్ హూ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై బ్రిటిష్ కెనాట్ బి ఆల్సో రిమూవ్డ్ బై నవాబ్. సో నవాబ్కి ఒకవేళ డెప్యూటీ నవాబ్ యొక్క పనితీరు నచ్చలేదు అని అంటే నవాబ్ ఇతన్ని రిమూవ్ చేయలేడు. సో ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, నవాబ్ వాజ్ జస్ట్ ఏ పప్పెట్, ఒక తోలు బొమ్మ మాత్రమే నవాబ్. సో ఇతనికి పేరుకే నవాబ్ కానీ ఇతనికి ఎటువంటి అధికారాలు, స్వేచ్ఛ కానీ ఇవ్వబడలేదన్నమాట. సో నవాబ్ వాస్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నవాబ్ దేని చూసుకోవాలి అని అంటే బెంగాల్ ఏరియాలో పరిపాలన, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకోవాలి. అండ్ డెప్యూటీ నవాబ్ వాస్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద రెవెన్యూ కలెక్షన్. ఈ ఏరియాస్ నుండి ఏదైతే రెవెన్యూ వస్తుందో వాటి యొక్క వివరాలన్నీ కూడా డెప్యూటీ నవాబ్ చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ డెప్యూటీ నవాబ్ యొక్క మెయిన్ మోటివ్ టు కలెక్ట్ రెవెన్యూ. సో ఇక్కడ డెప్యూటీ నవాబ్ వాజ్ అన్ ఏజెంట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్. సో ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు బెంగాల్, బీహార్, ఒరిస్సా యొక్క పరిపాలనని గాలికి వదిలేసి జస్ట్ రెవెన్యూని సంపాదించుకోవాలని మాత్రమే అనుకున్నారు. అండ్ నవాబ్ దగ్గర ఎటువంటి రెవెన్యూ లేదు, డబ్బులు లేవు కాబట్టి అతను కూడా ఆ ఏరియాస్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ని గాలికి వదిలేశాడు అనమాట. సో ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దోస్ ఏరియాస్ వేర్ లెఫ్ట్ బిహైండ్. సో ఇక్కడ డ్యూ టు దిస్ ప్రాసెస్, ఇలా నవాబు, డెప్యూటీ నవాబు ఈ ఏరియాల యొక్క బాగోగులు చూసుకోకపోవడం వల్ల మనకి ఇన్ ద ఇయర్ 1770 గ్రేట్ బెంగాల్ ఫమైన్ బెంగాల్ యొక్క పాలనని అందరూ గాలికి వదిలేశారు అండ్ ప్రజల యొక్క బాగోగులు ఎవరు చూసుకోలేదు. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఎక్స్ప్లాయిటరీ బ్రిటిష్ పాలసీస్ 1770లో గ్రేట్ బెంగాల్ ఫమైన్ అనంటే ఒక పెద్ద కరువు లాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి బెంగాల్లో. డ్యూ టు దిస్ గ్రేట్ బెంగాల్ ఫమైన్ ఓవర్ 1 crore people died. సో ఇది మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు బెంగాల్ని ఆక్రమించుకున్న విధానం అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద బ్రిటిష్ కాన్క్వర్డ్ బెంగాల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేటివ్ స్టేట్స్లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్టేట్ అయిన బెంగాల్ని ఆక్రమించుకున్నారు. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ మైసూర్ బై ద బ్రిటిష్. ఓకే, సో మైసూర్ రాజ్యం విషయానికి వస్తే, సో మైసూర్ వాజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ డ్యూరింగ్ ద విజయనగర ఎంపైర్ అండ్ మొఘల్ ఎంపైర్. సో విజయనగర రాజులు మరియు మొఘల్ రాజులు కాలంలో మైసూర్ వాజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ ఎంపైర్స్. సో ఎప్పుడైతే విజయనగర సామ్రాజ్యం పతనమైందో, ఎప్పుడైతే మొఘల్ సామ్రాజ్యం పతనమైందో, మైసూర్ డిక్లేర్డ్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్. So next topic is Mysore conquest. So this Mysore was a part of erstwhile Vijayanagar and Mughal kingdoms. But after the decline of these both kingdoms, the Mysore kingdom declared its independence. After decline, it declared its independence. Okay, so traditional గా ఈ మైసూర్ రాజ్యాన్ని రూల్ చేసే వంశాన్ని, the dynasty which ruled over Mysore was called Wadayar dynasty.
Wadayar dynasty. And the founder of this Wadayar dynasty is Chika Krishnaraj. Chika Krishnaraj was the founder of Wadayar dynasty అన్నమాట. సో మైసూర్ స్టేట్ అనేది ఇంతకు ముందు మొఘల్ రాజ్యంలో మరియు విజయనగరాల కాలంలో ఇట్ వాజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ దర్ ఎంపైర్స్, బట్ ఆఫ్టర్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ విజయనగర ఎంపైర్ అండ్ మొఘల్ ఎంపైర్ డిక్లేర్డ్ ఇట్స్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ మైసూర్ వాజ్ రూల్డ్ బై a dynasty called Wadayar dynasty and the founder of this Wadayar dynasty is Chika Krishnaraj. And this Chika Krishnaraj was having two successors, that is Nanjaraj and Devraj. సో ఇక్కడ మైసూర్ అనగానే వీఆర్ ఫేమస్, మనకి ఇద్దరు పేర్లు ప్రముఖంగా వినబడతాయి. వీఆర్ ఫేమస్, మైసూర్ కింగ్డమ్ ఇస్ ఫేమస్ విత్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ టూ నేమ్స్, దట్ ఈస్ హైదర్ అలీ అండ్ టిప్పు సుల్తాన్. ఇక్కడ హైదర్ అలీ ప్రస్తావన మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. హైదర్ అలీ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఓవర్ హియర్. సో డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ నంజరాజ్ హైదర్ అలీ joined the Mysore army. During the time of Nanjaraj, Hyder Ali joined the Mysore army as a petty army officer. అంటే చిన్న స్థాయి ఆర్మీ ఉద్యోగిగా జాయిన్ అయ్యింది అనమాట. ఎవరి కాలంలో? నంజరాజ్ కాలంలో. ఎవరు? హైదర్ అలీ. డ్యూ టు హిస్ కరేజియస్నెస్ అండ్ డ్యూ టు హిస్ కేపబిలిటీ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ నంజరాజ్ హీ డిక్లేర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ద రూలర్ ఆఫ్ మైసూర్. సో నంజరాజ్ చనిపోయిన తర్వాత హైదర్ అలీ తనని తాను మైసూర్కి రూలర్గా ప్రకటించుకున్నాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు మైసూర్ రూలర్ ఎవరయ్యారు? హైదర్ అలీ అయింది. సో నౌ లెట్ us know about హైదర్ అలీ. సో ఇక్కడ హైదర్ అలీ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అని అంటే, హైదర్ అలీ మేడ్ మైసూర్ as a powerful state during his reign. Okay, and next హైదర్ అలీ తన యొక్క ఆర్మీని ట్రైన్ హిస్ ఆర్మీ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ యూరోపియన్ ఆర్మీ. సో యూరోపియన్ ఆర్మీకి అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ సైనికులకి ఏ విధంగా అయితే మోడర్న్ శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నారో ఆ విధంగానే తన రాజ్యంలో ఉన్న సైనికులకు కూడా అదే విధమైన శిక్షణ ఇప్పించింది అనమాట. సో ట్రైన్డ్ హిస్ ఆర్మీ ఆన్ యూరోపియన్ లైన్స్. అట్లాగే ఈ మైసూర్ రాజ్యంలో మనకి ఒక వ్యవస్థ ఉందన్నమాట. దేర్ వాజ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ పోలీగార్డ్స్. సో ఈ పోలీగార్డ్స్ ఎవరు? దే ఆర్ వార్లార్డ్స్. సో నార్మల్గా ఆ రాజ్యం యొక్క కింగ్ ఎవరైనా ఉంటే ఏదైనా యుద్ధానికి పోయే ముందు హీ విల్ ఆస్క్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ పోలీగార్డ్స్ అండ్ దీస్ పోలీగార్డ్స్ వేర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ దీస్ పోలీగార్డ్స్ వేర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సెపరేట్ ఆర్మీస్. సో ఇప్పుడు రాజుకి యుద్ధం టైం వచ్చినప్పుడు ఈ పోలీగార్లందరికీ సమాచారం ఇస్తాడు అండ్ ఈ పోలీగార్డ్స్ వాళ్ళ యొక్క ఆర్మీస్ని తీసుకొని రాజుకి సహాయంగా వెళ్తారనమాట. సో ఇక్కడ పోలీగార్డ్స్ వేర్ ఆల్సో ఏ పవర్ఫుల్ ఫోర్స్ అండ్ ఈ పోలీగార్డ్స్ మీద మనం ఎక్కువగా డిపెండ్ అయితే ఈ పోలీగార్డ్స్ మన మీద ఎప్పటికైనా రివోల్ట్ చేయొచ్చు అని తెలుసుకున్న హైదర్ అలీ హీ రెడ్యూస్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ పోలీగార్డ్స్. రెడ్యూస్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ పోలీగార్డ్స్ అంటే ఈ పోలీగార్డ్స్ అప్పటి వరకు కూడా రాజ్యంలో దే వేర్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్, బట్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ హైదర్ అలీ హీ రెడ్యూస్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ పోలీగార్డ్స్ అంటే వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వడం అనేది తగ్గించాడు. సో ఇక్కడ హైదర్ అలీ మనకి సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ తర్వాత చనిపోతాడు అనమాట. హైదర్ అలీ ఎప్పుడు చనిపోతాడు అంటే సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ తర్వాత చనిపోతాడు. సో ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ హైదర్ అలీ హిజ్ సక్సెసర్ వాస్ టిప్పు సుల్తాన్. హైదర్ అలీ మరణం తర్వాత అతని యొక్క సక్సెసర్గా ఎవరు వచ్చారు అని అంటే టిప్పు సుల్తాన్ వచ్చాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం టిప్పు సుల్తాన్ గురించి కూడా కొన్ని పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలి. టిప్పు సుల్తాన్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే, టిప్పు సుల్తాన్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ వేరియస్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ ట్రేడ్ రిఫార్మ్స్. ఆ తర్వాత టిప్పు సుల్తాన్ ఆల్సో ఇంట్రొడ్యూస్డ్ న్యూ weights and measures. ఆ తర్వాత హీ ఆల్సో ఇంట్రొడ్యూస్డ్ న్యూ క్యాలెండర్. ఓకే, సో ఇక్కడ టిప్పు సుల్తాన్ ఎప్పుడైతే రాజు అయినాడో తన రాజ్యంలో వేరియస్ అగ్రికల్చరల్ అంటే వ్యవసాయ పరంగా, ఆ తర్వాత బిజినెస్ పరంగా అనేక రిఫార్మ్స్ని తీసుకొచ్చాడు. అండ్ నెక్స్ట్ హీ ఆల్సో ఇంట్రొడ్యూస్ న్యూ weights and measures, న్యూ క్యాలెండర్ ఇన్ హిస్ కింగ్డమ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ వాజ్ ఏ క్లోజ్ అలై ఆఫ్ ఫ్రెంచ్. సో ఇక్కడ హైదర్ అలీ వాజ్ ఇన్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ విత్ ద ఫ్రెంచ్ అనమాట. హీ వాజ్ ఇన్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ విత్ ద ఫ్రెంచ్. ఆ తర్వాత తన తండ్రి లాగానే హైదర్ అలీ లాగానే టిప్పు సుల్తాన్ కూడా ట్రైన్డ్ హిజ్ ఆర్మీ ఆన్ యూరోపియన్ లైన్స్. ఇంకా మనం టిప్పు సుల్తాన్ గురించి ఏమేమి తెలుసుకోవాలి అని అంటే, టిప్పు సుల్తాన్ ఫ్రాన్స్లో భాగమైన జాకోబిన్ క్లబ్స్ని మైసూర్ రాజ్యంలో ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా కష్టపడ్డాడు అనమాట. సో నార్మల్గా డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ దీస్ జాకోబిన్ క్లబ్స్ ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద పీపుల్. అండ్ అటువంటి క్లబ్లని మైసూర్ స్టేట్లో ప్రవేశపెట్టాడనమాట. సెటప్ జాకోబిన్ క్లబ్స్ in Mysore. And next
ఇంకా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి టిప్పు సుల్తాన్ గురించి అని అంటే హీ ప్లాంటెడ్ ఏ ట్రీ ఆఫ్ లిబర్టీ ఇన్ శ్రీరంగపట్నం. సో నార్మల్గా మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనం చూస్తే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో వీ ఫైండ్ 3 words, దట్ ఈస్ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ. ఈ లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ అనే పదాలని మనము ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ నుండి తీసుకున్నాము. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు టిప్పు సుల్తాన్ వాజ్ ఎ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ అండ్ ఇతని యొక్క ఐడియాస్ కూడా దే వేర్ మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఫ్రెంచ్ ఫిలాసఫీ. ఆ ఫిలాసఫీ ప్రకారమే లిబర్టీ ట్రీ ఆఫ్ లిబర్టీ. సో హీ ప్లాంటెడ్ ఎ ట్రీ ఆఫ్ లిబర్టీ ఇన్ శ్రీరంగపట్నం. Tree of Liberty at Srirangapatnam. And he also gave donations to Sringeri temple. Donations to Sringeri temple. So Sringeri temple ki kuda itanu donations ichcharu. Though he was a Muslim, he also donated various donations to Sringeri temple. These are some important points which are related to Tipu Sultan. So ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మరియు మైసూర్ రాజ్యానికి మధ్యలో జరిగిన యుద్ధాల గురించి తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఈ యుద్ధాలని మనం ఏమంటున్నాం ఆంగ్లో మైసూర్ వార్స్. ఇన్ టోటల్ దేర్ ఆర్ 4 ఆంగ్లో మైసూర్ వార్స్. In total there are 4 Anglo-Mysore wars. So as a part of Mysore conquest, British conquest of Mysore, there were 4 Anglo-Mysore wars. There were 4 Anglo-Mysore wars. 4 Anglo-Mysore wars. So ikkada first Anglo-Mysore war. First Anglo-Mysore war was fought between 1767 to 69, and second Anglo-Mysore war was fought between 1780 to 84. Third Anglo-Mysore war was fought between 1789 to 93, and fourth Anglo-Mysore war was fought in the year 1799. So మైసూర్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు దాదాపుగా 4 యుద్ధాలు చేయాల్సి వచ్చింది. అండ్ ఆ 4 యుద్ధాలని మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఆంగ్లో మైసూర్ వార్స్. సో ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ వాస్ ఫ్రమ్ 67 to 69, సెకండ్ వాస్ ఫ్రమ్ 80 to 84, థర్డ్ 89 to 93, అండ్ ఫోర్త్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ వాస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1799. సో ఈ 4 యుద్ధాలు చేయాల్సి వచ్చింది మైసూర్ని బ్రిటిష్ ఇండియాలో భాగంగా చేసుకోవాలి అని అంటే. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ట్రీటీస్ సైన్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్. సో ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే ఆ వార్స్ ఏ ట్రీటీస్ని అందించాయి అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ద వార్స్ అండ్ బై విచ్ ట్రీటీస్ ద వార్స్ వర్ ఎండెడ్ ఈజ్ ఆఫ్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామ్. సో మనకి ఆల్రెడీ 3 వార్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము కర్ణాటిక్ యుద్ధాల్లో భాగంగా. ఫస్ట్ కర్ణాటిక్, సెకండ్ కర్ణాటిక్ అండ్ థర్డ్ కర్ణాటిక్. అండ్ కర్ణాటిక్ యుద్ధాలు అంటే ఏంటి? ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి మరియు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకి జరిగిన యుద్ధాలు. ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ వాజ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కర్ణాటిక్ వార్ వాజ్ ట్రీటీ ఆఫ్ ఆక్సిలా చాపెల్. అండ్ సెకండ్ కర్ణాటిక్ వార్ యొక్క అవుట్కమ్ ఏంటి అంటే ట్రీటీ ఆఫ్ పాండిచేరి. అండ్ థర్డ్ కర్ణాటిక్ వార్ యొక్క అవుట్కమ్ ఏంటి అంటే ట్రీటీ ఆఫ్ ప్యారిస్ అని నేను చెప్పుకున్నాం. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ప్రతి యుద్ధానికి ఏదో ఒక ఒప్పందం జరుగుతుంది, ట్రీటీ జరుగుతుంది. ఆ ట్రీటీస్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్. ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ 1767 to 69. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్కి గల కారణాలు ఏంటి? సో మనము మైసూర్ స్టేట్ని గమనిస్తే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ సౌత్ ఇండియా, మైసూర్ స్టేట్ ఈజ్ సమ్వాట్ లొకేటెడ్ హియర్. అండ్ ఇక్కడ మైసూర్ ఈజ్ బార్డర్డ్ విత్ హైదరాబాద్ స్టేట్, అండ్ టు ద నార్త్ ఇట్ ఈస్ బార్డర్డ్ విత్ మరాఠా ఎంపైర్. సో ఇక్కడ హైదరాబాద్ స్టేట్ కైనా మరాఠా ఎంపైర్ కైనా మైసూర్ కింగ్డమ్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఇష్టం ఉండదు. ఎట్లాగో బికాస్ దే వర్ నైబర్స్ అండ్ ద బ్రిటిష్ నోటీస్డ్ దిస్ పాయింట్. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఈ పాయింట్ అర్థమైంది, పక్కనున్న హైదరాబాద్ మరియు మరాఠాలకి మైసూర్ స్టేట్ అంటే పడదు. సో మనం వీళ్ళతో అలయన్స్ కుదుర్చుకొని మైసూర్ని డిఫీట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ద బ్యాటిల్ వాస్ బిట్వీన్ హైదరాబాద్ ప్లస్ మరాఠాస్ ప్లస్ బ్రిటిష్ వర్సెస్ Mysore. So the combined forces of British, Marathas and Hyderabad waged a war against Mysore. So దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ అని అంటున్నాము. సో ఇక్కడ మరాఠాస్ ఈ ముగ్గురు యొక్క కూటమిని హైదర్ అలీ డిఫీటెడ్ ఈజీలీ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ యొక్క రిజల్ట్ ఏంటి అని అంటే హైదర్ అలీ వాన్ దిస్ వార్. Okay, and a treaty was signed during this war. That treaty first Anglo-Mysore War 1767 to 69. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్కి గల కారణాలు ఏంటి? సో మనము మైసూర్ స్టేట్ని గమనిస్తే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ సౌత్ ఇండియా, మైసూర్ స్టేట్ ఈజ్ సమ్వాట్ లొకేటెడ్ హియర్. అండ్ ఇక్కడ మైసూర్ ఈజ్ బార్డర్డ్ విత్ హైదరాబాద్ స్టేట్, అండ్ టు ద నార్త్ ఇట్ ఈస్ బార్డర్డ్ విత్ మరాఠా ఎంపైర్. సో ఇక్కడ హైదరాబాద్ స్టేట్ కైనా మరాఠా ఎంపైర్ కైనా మైసూర్ కింగ్డమ్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ అనేది ఇష్టం ఉండదు. ఎట్లాగో బికాస్ దే వర్ నైబర్స్ అండ్ ద బ్రిటిష్ నోటీస్డ్ దిస్ పాయింట్. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఈ పాయింట్ అర్థమైంది, పక్కనున్న హైదరాబాద్ మరియు మరాఠాలకి మైసూర్ స్టేట్ అంటే పడదు. సో మనం వీళ్ళతో అలయన్స్ కుదుర్చుకొని మైసూర్ని డిఫీట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ద బ్యాటిల్ వాస్ బిట్వీన్ హైదరాబాద్ ప్లస్ మరాఠాస్ ప్లస్ బ్రిటిష్
plus British versus Mysore. So the combined forces of British, Marathas and Hyderabad waged a war against Mysore. సో దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ అని అంటున్నాము. సో ఇక్కడ మరాఠాస్ ఈ ముగ్గురు యొక్క కూటమిని హైదర్ అలీ డిఫీటెడ్ ఈజీలీ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ యొక్క రిజల్ట్ ఏంటి అని అంటే హైదర్ అలీ వాన్ దిస్ వార్. హైదర్ అలీ వాన్. ఓకే, అండ్ a treaty was signed during this war. That treaty is called Treaty of Madras. సో ఇక్కడ సడన్ సర్ప్రైజ్ ఏంటి అని అంటే ఈ మూడు కూటమి అంటే ద కంబైన్డ్ అలయన్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, బ్రిటిష్ అండ్ మరాఠాస్ వాస్ డిఫీటెడ్ బై సింగిల్ హైదర్ అలీ అండ్ దేర్ వేర్ ఏ ట్రీటీ మేడ్ అండ్ దట్ ట్రీటీ ఈస్ కాల్డ్ ట్రీటీ ఆఫ్ మద్రాస్. సో మనకి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ వాస్ కన్క్లూడెడ్ విత్ డాష్ ట్రీటీ, దట్ ఈస్ ట్రీటీ ఆఫ్ మద్రాస్. ఓకే, సో మద్రాస్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ వీ హ్యావ్ సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 1780 to 84. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్కి గల కారణాలు ఏంటి, మళ్ళీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మైసూర్ వాళ్ళతో ఎందుకు యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్లో భాగంగా నార్మలీ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ యొక్క కేరళలో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ యొక్క పోర్ట్ ఏదనుకున్నాం మనము, మాహే అనే పోర్ట్, దట్ వాజ్ ఎ ఫ్రెంచ్ పోర్ట్ అండ్ ద రూలర్స్ ఆఫ్ మైసూర్ వేర్ ఆల్రెడీ మెయింటైనింగ్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ విత్ ద ఫ్రెంచ్. సో ఈ మాహే పోర్ట్ which is located in Kerala was an important port for the state of Mysore because 70% of exports or imports to the state of Mysore is obtained from this Mahe port. సో ఈ మాహే పోర్ట్ నుండే మైసూర్ స్టేట్ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ కానీ ఎక్కువ మోతాదులో జరిగేవన్నమాట. సో ఈ పోర్ట్ని మైసూర్కి అంత ఇంపార్టెంట్ అయిన ఈ పోర్ట్ని ఎవరు అటాక్ చేశారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు అటాక్ చేశారు అనమాట. సో ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ వాస్ ద సీజ్ ఆఫ్ మాహే పోర్ట్. సో ఈ మాహే పోర్ట్ అనేది 70% ఆఫ్ మైసూర్ ట్రేడ్ వాజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ పోర్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ పోర్ట్ని సీజ్ చేశారు కాబట్టి అల్టిమేట్గా మైసూర్ స్టేట్కి వస్తువులు రావడం అనేది తగ్గిపోయింది. సో ఇక్కడ హైదర్ అలీ వేజెస్ ఏ బ్యాటిల్ అగైన్స్ ద బ్రిటిష్ అండ్ దిస్ బ్యాటిల్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్. ఈ యుద్ధంలో కూడా హైదర్ అలీ వాన్. ఈ యుద్ధంలో కూడా హైదర్ అలీ గెలిచాడు అండ్ దేర్ వాజ్ ఎ ట్రీటీ. సో ప్రతి యుద్ధానికి ఒక ట్రీటీ ఉంటుందన్నమాట, ప్రతి యుద్ధానికి ఒక ఒప్పందం జరుగుతుంది అండ్ సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్లో భాగంగా జరిగిన ఒప్పందాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ట్రీటీ ఆఫ్ మ్యాంగళూర్ అంటాం. సో వాట్ వాస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ అని అంటే ట్రీటీ ఆఫ్ మ్యాంగళూర్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ థర్డ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్. which is from 1789 to 93. ఓకే, సో మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం హైదర్ అలీ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఏమని, హైదర్ అలీ డైస్ పోస్ట్ సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్. సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ తర్వాత హైదర్ అలీ చనిపోతాడని చెప్పుకున్నాము. సో హైదర్ అలీ చనిపోగానే తన వారసుడిలాగా ఎవరు వచ్చారు ఇప్పుడు మైసూర్ సింహాసనం మీదకి అంటే టిప్పు సుల్తాన్ వచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఈ టైంకి అంటే థర్డ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ టైంకి ద మైసూర్ స్టేట్ వాస్ టోటలీ వీకెండ్. అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ ద మైసూర్ స్టేట్ వాస్ టోటలీ వీకెండ్ అండ్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఫైట్ ఎ వార్. సో ఈ వార్లో టిప్పు సుల్తాన్ లాస్ట్ దిస్ బ్యాటిల్. సో ఈ వార్లో అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ ద మైసూర్ స్టేట్ వాస్ టోటలీ వీకెండ్ అండ్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఫైట్ ఎ వార్. సో ఈ వార్లో టిప్పు సుల్తాన్ లాస్ట్ దిస్ బ్యాటిల్. సో ఈ వార్లో టిప్పు సుల్తాన్ ఓడిపోయాడు అండ్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఒక ట్రీటీ జరుగుతుంది. ఆ ట్రీటీని మనం ఏమంటున్నామనంటే ట్రీటీ ఆఫ్ శ్రీరంగపట్నం. సో ఇక్కడ 3 యుద్ధాలు 3 ట్రీటీలు. ఫస్ట్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ ట్రీటీ ఆఫ్ మద్రాస్, సెకండ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ ట్రీటీ ఆఫ్ మ్యాంగళూర్ అండ్ థర్డ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ ట్రీటీ ఆఫ్ శ్రీరంగపట్నం. సో దీన్ని సింపుల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే MMS అనే షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. MMS. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమెంబర్ ద ట్రీటీ సైన్ డ్యూరింగ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అ నిమోనిక్ కాల్డ్ MMS. సో ఇది 3 ఆంగ్లో మైసూర్ వార్లో జరిగిన ఫలితాలు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫోర్త్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్. ఫోర్త్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్. సో ఫోర్త్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ విషయానికి వస్తే ఈ ఫోర్త్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ విషయానికి వస్తే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. సో ఇక్కడ మైసూర్ స్టేట్ అనేది కంప్లీట్గా వీక్ అయిపోయింది కాబట్టి థర్డ్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్లో ఓడిపోయింది. సో ఇప్పుడు అండ్ ఫోర్త్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ ఇన్ ద ఇయర్ 1799. సో ఈ ఫోర్త్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ విషయానికి వచ్చేసరికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక న్యూ సిస్టమ్ని స్టార్ట్ చేశారు అండ్ దట్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్సిడరీ అలయన్స్. అది మనము నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో డిస్కస్ చేస్తాము. సో టిప్పు సుల్తాన్ వాజ్ ఫోర్స్డ్ టు సైన్
ద సబ్సిడరీ అలయన్స్. సబ్సిడరీ అలయన్స్ అనే ఒప్పందం మీద టిప్పు సుల్తాన్ని సైన్ చేయమన్నారు, విచ్ వాజ్ రిఫ్యూజ్డ్ బై టిప్పు సుల్తాన్. బట్ టిప్పు సుల్తాన్ డిడ్ నాట్ సైన్ ఆన్ సబ్సిడరీ అలయన్స్. సో ఇది నచ్చని బ్రిటిష్ వాళ్ళు మైసూర్ మీద మళ్ళీ యుద్ధాన్ని ప్రకటించారు. ఆ యుద్ధాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, ఫోర్త్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్ అని అంటున్నాం. సో ఈ ఫోర్త్ ఆంగ్లో మైసూర్ వార్లో ద స్టేట్ ఆఫ్ మైసూర్ వాజ్ అటాక్డ్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్, ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ ద బ్రిటిష్ అండ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సైడ్ ద నిజాం ఆఫ్ హైదరాబాద్. సో ఈ కంబైన్డ్ ఫోర్సెస్ యొక్క అటాక్ వల్ల ఫోర్త్ మైసూర్ వార్లో టిప్పు సుల్తాన్ ఓడిపోయాడు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ వాస్ కిల్డ్ ఇన్ దట్ బ్యాటిల్. ఓకే, సో Tipu was forced to sign subsidiary alliance and death. టిప్పు ఈ యుద్ధంలో ఓడిపోయాడు, అండ్ హీ వాజ్ ఆల్సో డెడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ వార్. అండ్ టిప్పు సుల్తాన్ ఎప్పుడైతే చనిపోయాడో ద మైసూర్ స్టేట్ వాజ్ ఆల్సో అనెక్స్డ్ అండ్ మేడ్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్. సో ఇక్కడ మైసూర్ రాజ్యం కూడా టిప్పు సుల్తాన్ యొక్క మరణం తర్వాత బ్రిటిష్ ఎంపైర్లో భాగం చేయబడ్డది. అండ్ ఈ మైసూర్ సింహాసనం, ఈ మైసూర్ ద ఏరియా ఆఫ్ మైసూర్ స్టేట్ వాజ్ రెడ్యూస్డ్ టు ఎ స్మాల్ ఏరియా, అండ్ a puppet ruler from the Wadiyar dynasty was appointed as the king of Mysore. సో టిప్పు సుల్తాన్ చనిపోయిన తర్వాత మైసూర్ యొక్క రాజ్యాన్ని మొత్తానికి తగ్గించారు, అండ్ టిప్పు సుల్తాన్ ప్లేస్లో ఒక తోలుబొమ్మ లాంటి రూలర్ని నియమించారు. ఏ డైనాసిటీ నుండి? వడయార్ డైనాసిటీ నుండి. సో ఈ విధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మైసూర్ కింగ్డమ్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నారన్నమాట. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్? మైసూర్ టెరిటరీ వాజ్ diminished, and a puppet ruler of Wadiyar dynasty was installed. సో ఇది మనము మైసూర్ కాన్క్వెస్ట్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. మైసూర్ని ఆక్యుపై చేయాలి అని అంటే ఎన్ని వార్లు చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 వార్స్. సో ద లాస్ట్ వార్ వాజ్ ఆన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1799. ఈ విధంగా మైసూర్ కాన్క్వెస్ట్ అనేది జరిగిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకున్నాము? రెండు మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ స్టేట్స్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్, వన్ ఈజ్ బెంగాల్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ బీహార్, అనదర్ వన్ ఈజ్ మైసూర్. సో ఈ రెండు స్టేట్లని ఆక్రమించుకోవడం అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చే నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ ఏంటి? నెక్స్ట్ లోకల్ స్టేట్ ఏంటి అని అంటే మరాఠా ఎంపైర్. సో మరాఠా ఎంపైర్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎలా తమ ఎంపైర్లో భాగంగా చేసుకున్నారు అనేది we shall discuss. So next topic would be annexation of Maratha Empire. Okay, annexation of Maratha Empire. So Maratha Empire విషయానికి వస్తే, సో ఈ మరాఠాస్ they worked under several kings, that is under Bijapur Sultans, under Golconda Sultans and also under Mughal Sultans. ఈ మరాఠాస్ అనేవాళ్ళు చాలా మంది రాజుల కింద సర్దార్లుగా పనిచేసిండ్రు అనమాట. సో హూ ఆర్ సర్దార్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వార్లార్డ్స్. సో సిమిలర్ విత్ పోలీగార్డ్స్ ఎలాగైతే వార్లార్డ్స్ అనుకున్నామో, వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే రాజుకి యుద్ధం టైంలో సహాయపడతారు అనుకున్నామో, మరాఠాస్ కూడా కొంత ఆర్మీని మెయింటైన్ చేస్తూ సర్దార్ అనే పోస్ట్లో ఉండేవాళ్ళు అనమాట. సో ఈ మరాఠాస్ కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ మరాఠా కింగ్డమ్. సో ఇప్పుడు మరాఠా కింగ్డమ్ విషయానికి వస్తే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, దీస్ మరాఠాస్ అండ్ మరాఠాస్లో వీ హ్యావ్ వేరియస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ మరాఠాస్, దట్ ఈస్ మోరే, భోన్స్లే, నింబాల్కర్, ఘాట్గే. సో ఇలా చాలా రేసెస్కి, అంటే చాలా జాతులకు చెందిన చాలా కుటుంబాలు మరాఠా సర్దార్ల లాగా పనిచేశారన్నమాట. ఎవరి కింద? అండర్ బీజాపూర్ సుల్తాన్, అండర్ బీజాపూర్ మొఘల్స్. ఓకే, సో ఈ మరాఠాస్ అయిన మోరే, భోన్స్లే, నింబాల్కర్, ఘాట్గే లాంటి ఈ జాతులన్నీ కూడా సర్దార్ల లాగా పనిచేసినాయి. ఎవరి కింద అంటే బీజాపూర్ మొఘల్స్ కింద. సో ఈ జాతులలో మనకి ఈ రేసెస్లో ఇంపార్టెంట్ రేస్ ఏంటి అని అంటే బోన్స్లే. సో ఈ బోన్స్లే అనే రేస్ గెయిన్డ్ పాపులారిటీ. ఆక్రమించుకోవడం అయిపోయింది. బెన్ డైనాసిటీ వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్. వాళ్ళు చేశారు. ఇప్పుడు మనం భోన్స్లే, నింబాల్కర్, ఘాట్గే. అండ్ మరాఠాస్లో వీ హ్యావ్ వేరియస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ మరాఠాస్, దట్ ఈస్ మోరే, భోన్స్లే, నింబాల్కర్, మరాఠాస్. అండ్ మరాఠాస్లో వీ హ్యావ్ వేరియస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ మరాఠాస్, దట్ ఈస్ మోరే, భోన్స్లే, నింబాల్కర్, ఘాట్గే. సో ఇలా చాలా రేసెస్కి, అంటే చాలా జాతులకు చెందిన చాలా కుటుంబాలు మరాఠా సర్దార్ల లాగా పనిచేశారన్నమాట. ఎవరి కింద? అండర్ బీజాపూర్ సుల్తాన్, అండర్ బీజాపూర్ మొఘల్స్.
ఓకే, సో ఈ మరాఠాస్ అయిన మోరే, బోన్స్లే, నింబాల్కర్, గాడ్గే లాంటి ఈ జాతులన్నీ కూడా సర్దారు లాగా పనిచేసినాయి. ఎవరి కింద అంటే బీజాపూర్ మొఘల్స్ కింద. సో ఈ జాతులలో మనకి ఈ రేసెస్లో ఇంపార్టెంట్ రేస్ ఏంటి అని అంటే బోన్స్లే. సో ఈ బోన్స్లే అనే రేస్ గెయిన్డ్ పాపులారిటీ. బోన్స్లేస్ gained popularity and these Bonsles under the leadership of Shivaji's father Shahuji. So this Shahuji, who is the father of Shivaji, is the exponent of Maratha kingdom. ఈ షాహూజీ అనేవాడే, బోన్స్లే జాతికి చెందిన షాహూజీ అనేవాడే మరాఠా కింగ్డమ్ అనే కాన్సెప్ట్ని ప్రవేశపెట్టాడనమాట. Maratha kingdom. So the idea of Maratha kingdom was conceived by Shahuji, and there was a Maratha kingdom established after the death of Shahuji by his successor Shivaji. So ikkada Shahuji tarvata we have Shivaji, and Shivaji was having two successors, that is Rajaram and Sambhaji. And Sambhaji tarvata we have Shahuji II. So Maratha kingdom యొక్క రూలర్స్ ని మనం ఒకసారి చూస్తే, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మరాఠా కింగ్డమ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై షాహూజీ అండ్ ద గోల్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ఎ మరాఠా కింగ్డమ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై శివాజీ. శివాజీకి ఇద్దరు వారసులు అని చెప్పాము, రాజారాం అండ్ సంభాజీ తర్వాత నెక్స్ట్ మరాఠా కింగ్ గా ఎవరయ్యారు అని అంటే షాహూజీ. సో ఇక్కడ మనం మరాఠా కింగ్డమ్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు వి హియర్ అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ కాల్డ్ పేష్వా. సో పేష్వా అనే పదం మనకి ఇక్కడ బాగా వినిపిస్తుంది. సో ఈ పేష్వా అనే పోస్ట్ షాహూజీ టైంలో ఇట్ వాజ్ ఏ మినిస్టర్ పోస్ట్ విత్ నో ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్. సో ఎటువంటి ప్రాధాన్యత లేదన్నమాట ఈ పేష్వా అనే పోస్ట్కి. ఎవరి టైంలో? షాహూజీ టైంలో. బట్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ శివాజీ, డ్యూరింగ్ శివాజీస్ రెయిన్ అంటే శివాజీ పాలన కాలంలో పేష్వా అనే పోస్ట్ గెయిన్డ్ పాపులారిటీ. అండ్ ఒక భాషలో చెప్పాలంటే పేష్వా షాహూజీ టూ. సో మరాఠా కింగ్డమ్ యొక్క రూలర్స్ మనం ఒకసారి చూస్తే, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మరాఠా కింగ్డమ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై షాహూజీ అండ్ ద గోల్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ఎ మరాఠా కింగ్డమ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై శివాజీ. శివాజీకి ఇద్దరు వారసులు అని చెప్పాము, రాజారాం అండ్ సంభాజీ తర్వాత నెక్స్ట్ మరాఠా కింగ్ గా ఎవరయ్యారు అని అంటే షాహూజీ. సో ఇక్కడ మనం మరాఠా కింగ్డమ్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు వి హియర్ అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ కాల్డ్ పేష్వా. సో పేష్వా అనే పదం మనకి ఇక్కడ బాగా వినిపిస్తుంది. సో ఈ పేష్వా అనే పోస్ట్ షాహూజీ టైంలో ఇట్ వాజ్ ఏ మినిస్టర్ పోస్ట్ విత్ నో ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్. సో ఎటువంటి ప్రాధాన్యత లేదన్నమాట ఈ పేష్వా అనే పోస్ట్కి. ఎవరి టైంలో? షాహూజీ టైంలో. బట్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ శివాజీ, డ్యూరింగ్ శివాజీస్ రెయిన్ అంటే శివాజీ పాలన కాలంలో పేష్వా అనే పోస్ట్ గెయిన్ పాపులారిటీ. అండ్ ఒక భాషలో చెప్పాలంటే పేష్వా మీన్స్ ద వన్ పర్సన్ హూ ఇస్ ఆఫ్టర్ ద కింగ్. సో సింపుల్గా పేష్వా మీన్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట. కింగ్ తర్వాత ముఖ్యమైన డెసిషన్స్ అన్ని తీసుకునే అధికారం ఎవరికి ఉంది అని అంటే పేష్వాకు ఉంది అనమాట. సో షాహూజీ కాలంలో పేష్వా అనే పదవి సిమిలర్ అందర్ మినిస్టర్స్ ఎలాగో ఆ స్థాయిలోనే ఉంది, కానీ శివాజీ టైంలో ఈ పేష్వా అనే పదవి పాపులారిటీని బాగా పెంచుకున్నది అండ్ ఇట్స్ స్టేచర్ రోజ్ టు ఏ కామన్ మినిస్టర్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్థాయిలో ఎదిగిందనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ షాహూజీ టైంలో దీస్ పేష్వా పోస్ట్ వాజ్ మేడ్ హెరిడేటరీ అని అంటే ఈ పేష్వా పోస్ట్ని వంశపారంపర్యం చేయబడ్డది. ఎందుకు అని అంటే షాహూజీ కాలంలో ద ఎంపరర్ of this Maratha kingdom was weak and the total administration of Maratha kingdom went into the hands of Peshwa. Shahuji was a weak ruler. So ruler weak గా ఉన్నప్పుడు ఆ ఎంపైర్ యొక్క బాధ్యతను ఎవరు తీసుకుంటారు? ఆ రూలర్ కింద పనిచేసే అధికారులు. సో ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైన అధికారి ఎవరు అని అంటే Peshwa. సో ఇప్పుడు ద టోటల్ పవర్ వాజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ Peshwa విత్ రిగార్డ్ టు Maratha kingdom. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ Maratha kingdom that is Peshwas. మరాఠా కింగ్డమ్ పీష్వా. సో మనకి ఈ పీష్వా అనే పదవిని పవర్ఫుల్గా చేసింది ఎవరు అని అంటే ఫస్ట్ హీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ బాలాజీ విశ్వనాథ్ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ పీష్వాషిప్ 1713 to 20. ఓకే, బాలాజీ విశ్వనాథ్ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ పీష్వాషిప్. ఓకే, పీష్వా పదవిని వంశపారంపర్యంగా చేసింది ఎవరు అని అంటే బాలాజీ విశ్వనాథ్. అండ్ ఆఫ్టర్ బాలాజీ విశ్వనాథ్ వీ హ్యావ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీష్వా ఇన్ ద పీష్వా హిస్టరీ, దట్ ఈస్ బాజీరావ్ I. ఓకే, సో బాజీరావ్ I 1720 to 40. పీష్వాస్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ పీష్వా అండ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పీష్వా ఎవరు అని అంటే బాజీరావ్ I. సో ఇతని హిస్టరీ మీదనే వీ హ్యావ్ ఎ మూవీ కాల్డ్ బాజీరావ్ మస్తాని. సో ఆ బాజీరావ్ I గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు బాజీరావ్ I వాజ్ సచ్ ఎ పర్సన్ హూ ఎక్స్టెండెడ్ ద కింగ్డమ్. బాజీరావ్ I టైంలో మరాఠా కింగ్డమ్ ఎంత పెద్దగా విస్తరించింది అని అంటే, ఎంత లార్జ్గా ఎక్స్టెండ్ అయింది అని అంటే ఇట్ ఆక్యుపైడ్ నియర్లీ 40% ఆర్ 50% ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇతని కాలంలో మరాఠా కింగ్డమ్ అనేది ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఆక్యుపైడ్ 50% ఆఫ్ ఇండియాస్ టోటల్ ల్యాండ్ ఏరియా అన్నమాట. సో బాజీరావ్ ఏ విధంగా బాజీరావు ఇంత లార్జ్ కింగ్డమ్ని ఆక్యుపై చేశాడు అని అంటే త్రూ ఫార్మింగ్ అలయన్సెస్, కొన్ని కూటములను ఏర్పరచడం ద్వారా త్రూ ఫార్మింగ్ అలయన్సెస్ హీ ఎక్స్టెండెడ్ హిస్ కింగ్డమ్. సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ మరాఠా కాన్ఫెడరసీ.
Maratha Confederacy. So what is meant by this Maratha Confederacy and ఈ Maratha Confederacy కి సంబంధించి we have some important points. ఇవి చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో Maratha Confederacy విషయానికి వస్తే ఒక్కో ఏరియాని ఒక్కో మరాఠా రూలర్ కింద అపాయింట్ చేశాడన్నమాట. ఓకే, సమ్ ఏరియాస్, ద కీ ఏరియాస్ అండర్ ద మరాఠాస్ వేర్ గివెన్ టు పర్టికులర్ రూలర్స్. సో ఈ విధంగా దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే మరాఠా కాన్ఫెడరసీ, తెలుగులో మరాఠా కూటమి అని అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు పీష్వా. సో పీష్వా వాజ్ రూలింగ్ ద ఏరియాస్ సరౌండెడ్ పూణే. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ హోల్కర్. సో ఈ హోల్కర్లో ఇందోర్ ఏరియాని, దట్ ఈస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్, వేర్ రూలింగ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. అండ్ వీ నెక్స్ట్ హ్యావ్ సింధియా. సింధియా డైనాసిటీ వాజ్ రూలింగ్ ఓవర్ గ్వాలియర్. అండ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది? సేమ్ మధ్యప్రదేశ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బోన్స్లేస్. సో ఈ బోన్స్లే డైనాసిటీ వాజ్ రూలింగ్ ఓవర్ నాగ్పూర్. సో దిస్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. అండ్ వీ హ్యావ్ గైక్వాడ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ రూల్డ్ బరోడా ఏరియాని గైక్వాడ్లు రూల్ చేస్తున్నారు. అండ్ దిస్ ఏరియా ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ గుజరాత్. సో దిస్ ఈజ్ మరాఠా కాన్ఫెడరసీ. సో ఈ మరాఠా కాన్ఫెడరసీలో భాగంగా పీష్వాలు పూణే మరియు ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ని రూల్ చేస్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ హోల్కర్స్ వేర్ రూలింగ్ ఓవర్ ఇండోర్. అండ్ నెక్స్ట్ సింధియాస్ వేర్ రూలింగ్ ఓవర్ గ్వాలియర్. బోన్స్లేస్ వేర్ రూలింగ్ ఓవర్ నాగ్పూర్. అండ్ గైక్వాడ్స్ వేర్ రూలింగ్ ఓవర్ బరోడా, విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ గుజరాత్. సో ఈ విధంగా తన రాజ్యాన్ని తన మరాఠా సర్దార్లకి, రకరకాల ఫ్యామిలీస్కి చెందిన మరాఠా సర్దార్ల ఆధిపత్యంలో ఉంచి తన రాజ్యాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాడనమాట. సో దిస్ మే బి ఏ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు మరాఠా కాన్ఫెడరసీ. మ్యాచ్ ద కరెక్ట్ పెయిర్స్ అని ఇస్తారనమాట. సో ఒకవైపు పూణే, నాగ్పూర్, ఇందోర్, సింధియా అని ఇచ్చేసి ఏ ఫ్యామిలీస్ వీటిని రూల్ చేశాయని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డైనాసిటీ నేమ్స్ ఇస్తారు. దాన్ని మనం కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రిగార్డింగ్ మరాఠాస్ హిస్టరీ. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ బాజీరావ్ I, సో బాజీరావ్ యొక్క మరణం తర్వాత, ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ బాజీరావ్ I, దేర్ వాజ్ ఏ బ్యాటిల్ ఆఫ్ సక్సెషన్ బిట్వీన్ ద సక్సెసర్స్ ఆఫ్ బాజీరావ్ I. సో ఇప్పుడు బాజీరావ్ I యొక్క మరణం తర్వాత ఒకవైపు ఇతని యొక్క తమ్ముడు, దట్ ఈజ్ రఘునాథరావు, అండ్ ఒకవైపు బాజీరావ్ I యొక్క సన్, దట్ ఈజ్ బాలాజీ బాజీరావ్. సో ఇక్కడ రఘునాథరావు వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ హీ వుడ్ బి ద నెక్స్ట్ పేష్వా ఆఫ్ ద మరాఠా కింగ్డమ్, బట్ బాలాజీ బాజీరావ్, అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ నానా సాహెబ్. ఈ బాలాజీ బాజీరావుని మనం నానా సాహెబ్ అని కూడా అంటాం. సో రఘునాథరావు ఆశ పెట్టుకున్నాడు నెక్స్ట్ మరాఠా రూలర్ని నేను అవుతా అని, కానీ ఇక్కడ అతని ప్లేస్లో ఎవరు అయ్యారు? బాలాజీ బాజీరావ్ అయ్యాడు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ బాలాజీ బాజీరావ్, రఘునాథరావు థాట్ హీ వుడ్ బికమ్ ద నెక్స్ట్ రూలర్, బట్ బాలాజీ బాజీరావ్ తర్వాత నెక్స్ట్ రూలర్ ఎవరయ్యారు అని అంటే బాలాజీ బాజీరావ్ యొక్క సన్, దట్ ఈస్ మాధవరావు అయ్యాడు. ఓకే, మాధవరావు డెత్ తర్వాత అప్పుడైనా నేను మరాఠా రూలర్ని అవుతాను అని అనుకున్నాడు, కానీ ఇక్కడ కూడా ఎవరయ్యారు అని అంటే నారాయణ రావు. ఓకే, సో రఘునాథరావు సో తీవ్రమైన అసంతృప్తితో ఉన్నాడు. ఎవరు? రఘునాథరావు. ఎందుకు అని అంటే తనకి పీష్వా పదవిని ఇవ్వలేదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ నారాయణ రావు పీష్వా అయ్యాడు. అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ రఘునాథరావు, హూ వాస్ ట్రయింగ్ టు సీక్ రివెంజ్, గోస్ నియర్ ద ఇంగ్లీష్. సో ఇతను రివెంజ్ తీసుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాడనమాట. సో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన రఘునాథరావు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళతో ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటాడు. హీ మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద ఇంగ్లీష్ దట్ ఇఫ్ హీ వుడ్ బి మేడ్ ద పీష్వా ఆఫ్ మరాఠా కాన్ఫెడరసీ, హీ వుడ్ గివ్ దెమ్ సాల్సెట్టి అండ్ బసైన్. ఓకే, సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మరాఠా రూలర్స్ని డిఫీట్ చేసి తనకి పీష్వా అనే పదవిని ఇస్తే దానికి రిటర్న్గా మేము వీళ్ళకి సాల్సెట్టి అండ్ బసైన్ అనే ప్రాంతాలని తిరిగి ఇచ్చేస్తాము అని చెప్తాడనమాట రఘునాథరావు. సో ఈ విధంగా ద ఫస్ట్ ట్రీటీ విచ్ వాస్ సైన్డ్ బిట్వీన్ రఘునాథరావు అండ్ బ్రిటిష్ మధ్యలో జరిగిన ఆ మొట్టమొదటి ఒప్పందాన్ని మనం ఏమంటున్నామనంటే ట్రీటీ ఆఫ్ సూరత్. So Treaty of Surat was the first treaty which was signed between Raghunath and British, but this Treaty of Surat did not came into existence. So ఇక్కడ ఈ వారసత్వ యుద్ధాలు అనేవి క్రమక్రమంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మరియు మరాఠాస్కి ఇట్ లెడ్ టు ద బ్యాటిల్స్ ఆఫ్ ఆంగ్లో మరాఠా వార్స్. సో నార్మల్గా వీ హ్యావ్ ఇన్ టోటల్ 3 ఆంగ్లో మరాఠా వార్స్. సో ఎన్ని మొత్తం అని అంటే 3. So in the conquest of Maratha kingdom, there were mainly 3 Anglo-Maratha wars. So the first Anglo-Maratha war 1775 to 82. సో ఇది ఫస్ట్ ఆంగ్లో మరాఠా వార్ యొక్క టైం పీరియడ్ అనమాట. సో ఈ ఫస్ట్ ఆంగ్లో మరాఠా వార్లో భాగంగా రఘునాథరావు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటాడు అనమాట. సో ఆ ఒప్పందం ప్రకారం అకార్డింగ్ టు దాట్ అగ్రిమెంట్, ఇఫ్
the British would help Raghunath Rao to become the next Peshwa. He would give Salseti and Basain as a gift to the British. So ఈ ఒప్పందం ప్రకారం ఏంటి ఆ ఒప్పందము అని అంటే తనని నెక్స్ట్ పీష్వాగా మారడానికి వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళకి సాల్సెట్టి అండ్ బసైన్ అనే ప్రాంతాలని రఘునాథ్ రావు ఇస్తాడు అనే ఒప్పందం కుదురుతుంది అన్నమాట. సో ఈ ఒప్పందం ప్రకారం దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే దిస్ ట్రీటీ ఈస్ కాల్డ్ ట్రీటీ ఆఫ్ సూరత్. బట్ దిస్ ట్రీటీ వాజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై కల్కత్తా ప్రెసిడెన్సీ దిస్ ట్రీటీని యాక్సెప్ట్ చేయలేదన్నమాట. ఎందుకు అనంటే అకార్డింగ్ టు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1773 కల్కత్తా ప్రెసిడెన్సీ వాజ్ మేడ్ సుపీరియర్ ప్రెసిడెన్సీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అండ్ మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ. సో కల్కత్తా ప్రెసిడెన్సీ యొక్క పర్మిషన్తో మీరు ఏదైనా సందులు కానీ ఒప్పందాలు కానీ కుదుర్చుకోవాలి అని చెప్తుంది. కానీ వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ కల్కత్తా ప్రెసిడెన్సీ బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అండ్ రఘునాథ్ రావ్ మేడ్ ఎ ట్రీటీ దట్ ఈస్ ట్రీటీ ఆఫ్ సూరత్ అండ్ దిస్ ట్రీటీ ఆఫ్ సూరత్ వాజ్ అబాలిష్డ్. సో ఎట్ లాస్ట్ ఎ ఫైనల్ ట్రీటీ వాజ్ మేడ్ అండ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ 1 వాజ్ ట్రీటీ ఆఫ్ సాల్బాయ్. సో ఫస్ట్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ ఏ సంధితో ముగిసింది అని అంటే సాల్బాయ్ సంధితో ముగిసింది. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ట్రీటీ ఆఫ్ అవుతుంది. కానీ వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ కల్కత్తా ప్రెసిడెన్సీ బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అండ్ రఘునాథ్ రావ్ మేడ్ ఎ ట్రీటీ దట్ ఈస్ ట్రీటీ ఆఫ్ సూరత్ అండ్ దిస్ ట్రీటీ ఆఫ్ సూరత్ వాజ్ అబాలిష్డ్. సో ఎట్ లాస్ట్ ఎ ఫైనల్ ట్రీటీ వాజ్ మేడ్ అండ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ 1 వాజ్ ట్రీటీ ఆఫ్ సాల్బాయ్. సో ఫస్ట్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ ఏ సంధితో ముగిసింది అని అంటే సాల్బాయ్ సంధితో ముగిసింది. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ next we have second Anglo-Maratha war in front of Bombay presidency and Madras presidency. అంటే తనని నెక్స్ట్ పీష్వాగా మారడానికి వీళ్ళు హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళకి సాల్సెట్టి అండ్ బసైన్ అనే ప్రాంతాలని రఘునాథ్ రావు ఇస్తాడు అనే ఒప్పందం కుదురుతుంది అనమాట. సో ఈ ఒప్పందం ప్రకారం దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే దిస్ ట్రీటీ ఈస్ కాల్డ్ సీరియస్ అబాలిష్డ్. సో ఎట్ లాస్ట్ ఎ ఫైనల్ ట్రీటీ వాజ్ మేడ్ అండ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ 1 వాజ్ ట్రీటీ ఆఫ్ సాల్బాయ్. సో ఫస్ట్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ ఏ సంధితో ముగిసింది అని అంటే సాల్బాయ్ సంధితో ముగిసింది. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సెకండ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్. సో సెకండ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్లో భాగంగా ఇక్కడ దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎమాంగ్ మరాఠా కాన్ఫెడరసీ. సో మరాఠా కాన్ఫెడరసీ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో వీళ్ళకి చాలా ఇంటర్నల్గా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ని సాకుగా తీసుకొని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క కాన్ఫెడరసీతోని ట్రీటీస్ చేసుకున్నాయి అనమాట. సో ఈ ట్రీటీస్లో భాగంగా ఈవెన్ పేష్వా వాజ్ మేడ్ సబ్సిడరీ అలై ఆఫ్ బ్రిటిష్. సో వాట్ వాజ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ అని అంటే పేష్వా వాజ్ మేడ్ సబ్సిడరీ అలై. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇంకో ట్రీటీ జరుగుతుంది. ఆ ట్రీటీని మనం ఏమంటున్నాము అని అంటే ట్రీటీ ఆఫ్ బసైన్. సో సెకండ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ యొక్క టైం పీరియడ్ 1803 to 1806. సో సెకండ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ యొక్క అవుట్కమ్ ఏంటి అని అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు పేష్వాని తమ యొక్క సబ్సిడరీ అలైగా ప్రకటించుకున్నారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ట్రీటీ ఆఫ్ బసైన్ వాజ్ సైన్. అండ్ అట్ లాస్ట్ వీ హ్యావ్ థర్డ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ 1813 to 14. సో ఇక్కడ అవుట్కమ్ ఏంటి అని అంటే ద పీష్వాషిప్ వాజ్ అబాలిష్డ్. సో ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మొత్తం ఈ మరాఠా కింగ్డమ్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. సో డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ వాట్ హ్యాపెండ్ ద బ్రిటిష్ మేడ్ సెవరల్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ సెవరల్ ఫ్యామిలీస్, సెవరల్ డైనాసిటీస్ ఇన్ ద మరాఠా కాన్ఫెడరసీ. అండ్ లాస్ట్ మిగిలిన ఒక్క డైనాసిటీ ఏంటి అని అంటే పీష్వా డైనాసిటీ. సో ఈ థర్డ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్లో భాగంగా ద పీష్వాషిప్ వాజ్ కంప్లీట్లీ అబాలిష్డ్. అండ్ ఈ పీష్వాకి ఈ పూణేలో ఉన్న పీష్వా యొక్క పవర్ తగ్గించబడింది, పీష్వా అనే పదవి రద్దు చేయబడింది. ఇది థర్డ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ యొక్క అవుట్కమ్. ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయబడుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం అంటే పూణే ప్యాక్ట్ అని కూడా అంటున్నాం. సో పూణే ప్యాక్ట్ వాజ్ మేడ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్. అండ్ ఎగ్జామ్లో ఇంకా క్వశ్చన్ ఇట్లా కూడా అడగొచ్చు, ద పీష్వాషిప్ వాజ్ అబాలిష్డ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్ అంటే థర్డ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్. సో ఇవి మనము ఈ 3 యుద్ధాల గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన విషయాలు. సో ఫస్ట్ పీష్వాషిప్ in the confiscation or on the conquest of Maratha Empire. So ఈ 3 యుద్ధాల ద్వారా మరాఠా ఎంపైర్ ఆల్సో బికేమ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఎంపైర్. సో ఈ విధంగా ఆ టైంలో ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ రాజ్యాలైన బెంగాల్ని బ్రిటిష్ ఇండియాలో భాగంగా చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ మైసూర్ వాజ్ మేడ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా. అండ్ అట్లా నెక్స్ట్ టైం మరాఠా కింగ్డమ్ వాజ్ ఆల్సో మేడ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా. సో ద నెక్స్ట్ మేజర్ కింగ్డమ్ ఆర్ మేజర్ స్టేట్ ఫర్ ద కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ వాజ్ సిక్ ఎంపైర్. సో ఇప్పుడు కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ సిక్ ఎంపైర్, కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ సిక్ ఎంపైర్. సో సిక్ ఎంపైర్ని కాన్క్వైర్ ఎలా చేశారు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ సిక్ ఎంపైర్. అండ్ ఈ కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ సిక్ని అంటే సిక్ ఎంపైర్ని కాన్క్వెస్ట్ చేయడానికి అంటే ఆక్రమించుకోవడానికి దేర్ వేర్ 2 battles ఫాట్. 2 battles, దట్ ఈస్ వాటినే మనం ఏమంటున్నాం ఆంగ్లో సిక్ వార్స్ అని అంటాం.
సో దేర్ వేర్ 2 Anglo-Sikh wars which were fought for the conquest of Sikh empire. సో దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం తెలుసుకోవాలి, సిక్ ఎంపైర్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్. సో నార్మలీ ఈ సిక్ ఎంపైర్ అనేది ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద లైమ్లైట్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్స్ ఆఫ్ 1799 to 1849. సో దిస్ వాజ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్ ఎంపైర్ అనమాట. సో ఈ సిక్ డామినేటెడ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్ పంజాబ్, సింధ్ అండ్ హర్యానా, ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్న సిక్ డామినేటెడ్ ఏరియాస్ వేర్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ స్మాల్ ప్రావిన్సెస్ అండ్ దీస్ ప్రావిన్సెస్ వేర్ కాల్డ్ మిసిల్స్. ఓకే, సో స్మాల్ ప్రావిన్సెస్ లాగా ఉన్న ఈ ఏరియాస్ స్మాల్ ప్రావిన్సెస్. సో ఈ స్మాల్ ప్రావిన్సెస్ని మనం ఏమంటున్నాము, మిసల్స్ అని అంటాం, మిసల్స్. సో ఇవి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 12. దేర్ వేర్ 12 మిసల్స్. దేర్ వేర్ 12 మిసల్స్ ఇన్ టోటల్. అండ్ ఈ 12 మిసల్స్ని ఒక్కోటి సపరేట్గా ఉంది, బట్ ఇట్ వాజ్ రంజిత్ సింగ్ హూ మేడ్ దీస్ 12 మిసల్స్ ఇంటూ ఏ కంబైన్డ్ కింగ్డమ్ అనమాట. సో ఈ 12 మిసల్స్ని కూడా ఒక కంబైన్డ్ కింగ్డమ్ లాగా చేసింది ఎవరు అని అంటే రంజిత్ సింగ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ మహారాజా రంజిత్ సింగ్. Maharaja Ranjit Singh. So Maharaja Ranjit Singh was also recently in news because there was a survey which was conducted by a American newspaper, I think, and American newspaper prakaram who is the greatest Indian ante Maharaja Ranjit Singh ki chaala ఓట్లు పడ్డాయి. So ఇప్పుడు Maharaja Ranjit Singh was a personality in the news and we have to know some points about Maharaja Ranjit Singh. So Maharaja Ranjit Singh ఈ 12 provinces గా ఉన్న ఈ మిసల్స్ అన్నిటిని ఏకం చేసి he formed the Sikh empire. The Sikh empire was formed by Maharaja Ranjit Singh. So united the Sikh dominated 12 missiles. United the Sikh dominated 12 missiles and established Sikh empire. So ikkada after the death of Maharaja Ranjit Singh, so until Maharaja Ranjit Singh, so Ranjit Singh బతికున్నన్ని రోజులు కూడా there was no British interference in the empire. British వాళ్ళ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది లేదు ఎందులో, సిక్ ఎంపైర్. కానీ ఎప్పుడైతే మహారాజా రంజిత్ సింగ్ 1839లో చనిపోతాడో ఈ టైం నుండి the weak successors of Maharaja Ranjit Singh were not able to control the British without entering their empire. Okay, in the year 1839 death of Ranjit Singh. In the year 1839 death of Ranjit Singh. సో ఆ తర్వాత వీక్ సక్సెసర్స్ అంటే మహారాజా రంజిత్ సింగ్ తర్వాత వచ్చిన పాలకులందరూ కూడా చాలా వీక్, ఇతని అంత స్ట్రాంగ్ రూలర్స్ కాదు. ఓకే, సో ఈ వీక్ సక్సెసర్స్ వల్ల when the rulers are incapable or weak there would be a chance for the enemy to attack. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే వీళ్ళంతా కూడా వీక్ సక్సెసర్స్ అని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అర్థమైందో, బ్రిటిష్ వేర్ నౌ ప్రిపేర్డ్ టు వేజ్ వార్స్ విత్ ద సిక్ ఎంపైర్ అండ్ కాన్క్వర్ ద సిక్ ఎంపైర్. సో ఈ విధంగా ఎన్ని యుద్ధాలు అయినాయని చెప్పిన, 2 యుద్ధాలు అయినాయని చెప్పిన. సో దాంట్లో భాగంగా వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఫస్ట్ Anglo-Sikh వార్. సో ఫస్ట్ Anglo-Sikh వార్ వాస్ ఫ్రమ్ 1844 to 46. సో ఫస్ట్ Anglo-Sikh వార్ వాజ్ వాన్ బై ద బ్రిటిష్. ఫస్ట్ Anglo-Sikh వార్లో గెలిచింది ఎవరు అని అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు గెలిచారు. అండ్ ఇక్కడ కూడా దే సైన్డ్ ఎ ట్రీటీ కాల్డ్ ట్రీటీ ఆఫ్ లాహోర్. సో వాట్ వాజ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ Anglo-Sikh వార్ అని అంటే ట్రీటీ ఆఫ్ లాహోర్ వాజ్ సైన్డ్ అండ్ బ్రిటిష్ వాన్ దిస్ బ్యాటిల్. బ్రిటిష్ వాన్. Okay, so British won this battle but did not annex the Sikh empire. The annexation of Sikh empire was completed during second Anglo-Sikh war. Second Anglo-Sikh war జరిగిన తర్వాత ఈ సిక్ ఎంపైర్ ని తమ రాజ్యంలో భాగం చేసుకున్నారన్నమాట. సో నెక్స్ట్ we have second Anglo-Sikh war. So British won this battle Sikh 1848 to 49. ఓకే, సో సెకండ్ Anglo-Sikh war యొక్క అవుట్కమ్ ఏంటి అని అంటే the Sikh empire was made the part of British India. So annexation of Sikh empire British. Second Anglo-Sikh 1848 to 49. ఓకే, సో సెకండ్ Anglo-Sikh war యొక్క అవుట్కమ్ ఏంటి అని అంటే the Sikh empire was made the part of British India. So annexation of Sikh empire and was made a part of British India. సో ఈ విధంగా వీ కమ్ టు అన్ ఎండ్ టు ద చాప్టర్ బ్రిటిష్ కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఈ చాప్టర్ని ముగించే ముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి యుద్ధాల ద్వారానే కాకుండా దే ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్ 2 న్యూ పాలసీస్. ఓకే, సో ఈ అన్ని కింగ్డమ్స్ని కూడా దట్ ఈస్ బెంగాల్, ఆ తర్వాత బెంగాల్, మైసూర్, మరాఠాస్ అండ్ సిక్స్. సో వీటన్నిటిని ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి దే ఫాట్ వార్స్. ఓకే, యుద్ధాలు చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ కొన్ని రాజ్యాలను బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ సమ్ న్యూ రిఫార్మ్స్, ఇంట్రడ్యూసింగ్ సమ్ న్యూ మెథడ్స్ ఆఫ్ అనెక్సేషన్ యూజ్ చేస్తూ వాటిని తమ రాజ్యాల్లో భాగాలుగా చేసుకున్నారన్నమాట. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశంలో ఉన్న రాజ్యాలన్నింటినీ తమ రాజ్యాల్లో భాగం చేసుకోవాలి అని 2 కొత్త పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టారు. వాటినే మనం ఏమంటున్నామనంటే సబ్సిడరీ అలయన్స్ నెంబర్ 1 అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్. సో వీటినే తెలుగులో సబ్సిడరీ అలయన్స్ని మనం సైన్య సహకార ఒప్పందం అంటున్నాము. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ని రాజ్య సంక్రమణ ఒప్పందం అంటున్నాం. సో నౌ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ కాన్క్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా వీ షుడ్ నో అబౌట్ దీస్ 2 principles or these 2 theories. Okay, so first theory would be subsidiary alliance. Subsidiary alliance లో భాగంగా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి.
కాకపోతే బ్రిటిష్ వాళ్ళకైతే వాజ్ ద లేదా తమకి live in the subsidiary alliance. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సబ్సిడరీ అలయన్స్? సో సబ్సిడరీ అనే పేరు పదం యొక్క మీనింగ్ మనకు తెలిస్తే వీ కెన్ క్యాచ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సబ్సిడరీ అలయన్స్. సో సబ్సిడరీ, సో వీ హ్యావ్ హర్డ్ ద టర్మ్ సబ్స్టిట్యూట్. సో సబ్స్టిట్యూట్ మీన్స్ ఒకరి స్థానంలో మరొకరు అన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా సబ్సిడరీ అలయన్స్లో భాగంగా ఏం చేస్తున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ సబ్సిడరీ అలయన్స్. So, conquest in India, we should know about these two principles or these two doctrine of lapse. So వీటిని తెలుగులో సబ్సిడరీ అలయన్స్ ని మనం సైన్య సహకార ఒప్పందం అంటున్నాము. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ ని రాజ్య సంక్రమణ ఒప్పందం అంటున్నాం. సో నౌ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ కాన్క్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా వీ షుడ్ నో అబౌట్ దీస్ టూ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ల్యాప్స్ ని రాజ్య సంక్రమణ ఒప్పందం అంటున్నాం. సో నౌ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ కాన్క్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా వీ షుడ్ నో అబౌట్ దీస్ టూ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ దీస్ టూ థియరీస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థియరీ వుడ్ బి సబ్సిడరీ అలయన్స్. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సబ్సిడరీ అలయన్స్? సో సబ్సిడరీ అనే పేరు పదం యొక్క మీనింగ్ మనకు తెలిస్తే వీ కెన్ క్యాచ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సబ్సిడరీ అలయన్స్. సో సబ్సిడరీ, సో వీ హ్యావ్ హర్డ్ ద టర్మ్ సబ్స్టిట్యూట్. సో సబ్స్టిట్యూట్ మీన్స్ ఒకరి స్థానంలో మరొకరు అన్నమాట. సో ఇక్కడ కూడా సబ్సిడరీ అలయన్స్లో భాగంగా ఏం చేస్తున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ సబ్సిడరీ అలయన్స్. Subsidiary alliance. This system of subsidiary alliance was introduced by, and this system of subsidiary alliance, so is subsidiary alliance. This system of subsidiary, okay, Lord Cornwallis is the person who had framed the system of subsidiary alliance. So what is meant by subsidiary alliance? So ikkada subsidiary alliance lo bhaganga em cheyabడుతుంది అంటే when an Indian state is annexed by the British. సో ఈ ఏవైతే రాజ్యాలు ఉన్నాయో అనెక్స్ చేయబడిన రాజ్యాలు కాకుండా మిగతా భారతదేశ రాజ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గరికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అండ్ దే ఆఫర్ సమ్ అడ్వైజెస్ టు దట్ లోకల్ కింగ్. దే సే, సో మీరు యుద్ధంలో పాల్గొనాలి అని అంటే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు, సో నార్మల్గా సబ్సిడరీ అలయన్స్లో భాగంగా ఏం చేయబడుతుంది అని అంటే ద లోకల్ ఆర్మీ ఆఫ్ ద కింగ్ విల్ బి అబాలిష్డ్ అండ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ కింగ్స్ ఆర్మీ ద బ్రిటిష్ ఆర్మీ వుడ్ బి దేర్. అండ్ ఈ బ్రిటిష్ ఆర్మీ యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ఎవరు భరించాలి అని అంటే ఎవరు? ఆ లోకల్ కింగే భరించాలి. సో ఒక విధంగా కింగ్కి ఏమని చెప్తున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు? మీ సైన్యానికి బదులు మా సైన్యం ఉంటుంది అండ్ మా సైన్యం ఈజ్ ఫార్ మోర్ సుపీరియర్ దెన్ యువర్ ఆర్మీ. ఓకే, ఒకవేళ ఈ లోకల్ కింగ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దిస్ లోకల్ కింగ్ డినైస్ దిస్ ఆఫర్? నాకు ఎటువంటి మీ సైనిక సహాయం ఏమొద్దు నాకు. సో మై సైనికులు, నా సైనికులు కూడా ఎఫిషియెంట్గానే ఉన్నారు, మీ యొక్క సైనికుల హెల్ప్ నాకు అవసరం లేదు అని అంటే ఏమవుతుంది? హీ షుడ్ ఫేస్ ద వ్రాత్ ఆఫ్ బ్రిటిష్. అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క యుద్ధం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ బ్రిటిష్ వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తే ఈ ఉన్న స్థానం కూడా పోతుంది. అంటే రాజ్యం మొత్తం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకుంటారు. సో ఈ కింగ్కి ఈ ఉన్న మినిమం గౌరవం అనేది కూడా పోతుంది. సో ఇటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని తీసుకొని వచ్చి ప్రత్యక్షంగా కాకుండా పరోక్షంగా, అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఆయా కింగ్డమ్స్ మీద కూడా ఇండైరెక్ట్ కంట్రోల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఉపయోగపడింది సబ్సిడరీ అలయన్స్. సో దిస్ సబ్సిడరీ అలయన్స్, ద ఫైనల్ షేప్ టు సబ్సిడరీ అలయన్స్ వాస్ గివెన్ బై లార్డ్ కార్న్వాలిస్. సో ఎందుకు ఈ సబ్సిడరీ అలయన్స్, వై ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే టు indirectly maintain stronghold over native Indian kings. సో ఈ సబ్సిడరీ అలయన్స్లో భాగంగా దేర్ వేర్ సర్టైన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో ఈ సబ్సిడరీ అలయన్స్లో భాగంగా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఆ రూల్స్ ఏంటి అని అంటే ఆ లోకల్ కింగ్ ఎవరైతే సబ్సిడరీ అలయన్స్ మీద సంతకం పెడుతున్నాడో, సో బ్రిటన్ విల్ గో టు దెమ్ అండ్ దే విల్ గివ్ దిస్ అగ్రిమెంట్ విచ్ ఈస్ సబ్సిడరీ అలయన్స్. అండ్ అందులో రూల్స్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ రూల్ వుడ్ బి, నెంబర్ 1 వుడ్ బి ఆర్మీ ఆర్ డిఫెన్స్ అండ్ external affairs would be handled by British. సో ఇప్పుడు ఆ లోకల్ కింగ్ యొక్క ఆర్మీ విషయాలు కానీ అట్లాగే విదేశీ వ్యవహారాలు, దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, వుడ్ బి లుక్డ్ ఆఫ్టర్ బై బ్రిటిష్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చెప్తున్నారు నువ్వు అంటే నీకు ఒక ఆర్మీ ఉండొద్దు అండ్ నువ్వు వేరే పొరుగు రాజ్యాలతో ఏవైనా సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి అంటే కూడా నీకు పర్మిషన్ ఇవ్వబడదు. నీ ఆర్మీ మరియు ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ యొక్క విషయాలు ఎవరు చూసుకుంటారు? బ్రిటిష్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ 2, సో బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ లోకల్ ఆర్మీ. సో సెకండ్ రూల్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఏంటి అని అంటే ఆ కింగ్కి స్వయంగా ఉన్న లోకల్ ఆర్మీ అనేది డిస్బాండ్ అవ్వబడుతుంది, అంటే అబాలిష్ చేయబడుతుంది అండ్ ఇతని ప్లేస్లో బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఉంటుంది అనమాట. ఈ బ్రిటిష్ ఆర్మీయే ఆ రాజు కోసం పనిచేస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్, ద కాస్ట్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఆర్మీ
would be borne by local king. ఓకే, సో ఈ బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కడ ఉంటుందన్నమాట. సో ద బ్రిటిష్ ఆర్మీ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ సిటీ. సో ఆ ఆర్మీకి సంబంధించిన ఖర్చులన్నీ కూడా ఎవరు భరించాలి? ఆ లోకల్ కింగే భరించాలి. ఓకే, సో ఆ ఖర్చులను ఏ విధంగా భరించాలి అని అంటే, సో ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అయితే అవుతుందో, ఆ ఆర్మీకి ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అయితే అవుతుందో ఆ ఎక్స్పెండిచర్కి తగ్గట్టు ఆదాయం వచ్చే ల్యాండ్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళకు రాసివ్వాలి. క్లియర్? సో ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ దట్ ఆర్మీ మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు ద ల్యాండ్ గివెన్ టు ద బ్రిటిష్. ఓకే, ఫోర్త్ పాయింట్ ఏం చెప్తుంది? Expenditure of army shall be equal to the land given to the British. సో ఈ పాయింట్ సింపుల్గా ఏం చెప్తుంది అంటే, ఆ ఆర్మీకి ఎంత ఖర్చు అయితే అవుతుందో అంత ఖర్చు వచ్చే భూమిని, అంత ఆదాయం వచ్చే భూమిని రాసివ్వాలి అని చెప్తుంది. అట్లాగే ఇంకో ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ సబ్సిడరీ అలయన్స్ ఇస్ దట్ ఏ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ వుడ్ బి అపాయింటెడ్ ఇన్ దట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ దట్ కింగ్డమ్. A British resident would be appointed in the capital and must also be present in the darbar of the king. ఓకే, సో ఈ సబ్సిడరీ అలయన్స్లో భాగంగానే ఒక బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ అనేవాడు ఆ రాజ్యం యొక్క క్యాపిటల్ సిటీలో ఉంటాడు. అట్లాగే రాజు యొక్క మంత్రిమండలి మీటింగ్ ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు ఆ మంత్రిమండలి మీటింగ్లో ఈ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ కూడా పాల్గొంటాడు. బట్ హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్ టు గివ్ సజెషన్స్ ఆర్ టేక్ సజెషన్స్. ఓకే, ఒక బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఉంటాడన్నమాట. సో ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్గా సబ్సిడరీ అలయన్స్లో భాగంగా. సో సింపుల్గా సబ్సిడరీ అలయన్స్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ద లాస్ ఆఫ్ సావర్నిటీ, అంటే వాళ్ళ యొక్క సావర్నిటీ అనేది లేకుండా చేస్తుంది, లోకల్ కింగ్స్ యొక్క సావర్నిటీ అనేది లేకుండా చేస్తుంది. దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? మీకున్న డిఫెన్స్ని తీసేయాలి, మీరు ఎటువంటి వాళ్ళతో సంబంధాలు పెట్టుకోవద్దు. అట్లాగే మీ కోర్టులో జరిగే వ్యవహారాలన్నీ కూడా మా బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఉంటాడు, కానీ ఎటువంటి సజెషన్స్ ఇవ్వడు, కాకపోతే బ్రిటిష్ వాళ్ళకైతే సమాచారం అందిస్తాడా లేదా. సో ఈ విధంగా సబ్సిడరీ అలయన్స్ అనే పథకం ద్వారా సింపుల్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు అని అంటే, ఈ కింగ్స్కి ఉన్న పవర్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్గా తగ్గించేసింది. ఒకవేళ కింగ్ ఈ షరతులకు ఒప్పుకోకపోతే ఏం చేస్తారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అని అంటే, యుద్ధం చేస్తారు. ఆ యుద్ధంలో ఎట్లాగో కింగ్ ఓడిపోతాడు. బ్రిటిష్ వాళ్ళ సుపీరియర్ ఆర్మీ ఫోర్స్తో ఇండియన్ ఆర్మీ ఫోర్స్ ఫైట్ చేయలేదు. సో ఫైట్ చేయలేదు కాబట్టి ఎట్లాగే కింగ్ ఓడిపోతాడు. కింగ్ ఓడిపోతే ఏమవుతుంది? ఈ ఉన్న రాజ్యం కూడా పోతుంది. సో ఉన్న రాజ్యాన్ని ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి? ఈ షరతులకు ఒప్పుకుంటే అయిపోతుంది కదా, బ్రిటిష్ వాళ్ళతో సమానంగా ఉండొచ్చు కదా అనే కాన్సెప్ట్తోని చాలా మంది ఇండియన్ కింగ్స్ ఈ సబ్సిడరీ అలయన్స్ మీద సైన్ చేశారు అనమాట. సో ద ఫస్ట్ సబ్సిడరీ అలై ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా వాస్ అవధ్ కింగ్డమ్ ఫస్ట్ సబ్సిడరీ అలై. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, ఏంటి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అని అంటే, ఈ టైంకి అవధ్ కింగ్డమ్ సబ్సిడరీ అలైగా మారిన కాలానికి ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ అలయన్స్ వాజ్ నాట్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్. సో ఈ సబ్సిడరీ అలయన్స్ అనే కాన్సెప్ట్కి ఆఖరి రూపం అనేది లేదు, కానీ సబ్సిడరీ అలయన్స్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ ఫామ్లోనే అవధ్ కింగ్డమ్ వాజ్ మేడ్ సబ్సిడరీ అలై. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే లార్డ్ కార్న్వాలిస్ దీనికి ఒక ఫైనల్ షేప్, ఒక పర్టికులర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొని వచ్చిందో, ఆ టైం తర్వాత ద ఫస్ట్ కింగ్డమ్ టు సైన్ ఆన్ సబ్సిడరీ అలై వాజ్ హైదరాబాద్ కింగ్డమ్. Hyderabad kingdom was the first to sign subsidiary alliance. Okay, so Hyderabad kingdom was the first kingdom to sign on the subsidiary alliance, and ఏ టైంలో అంటే సబ్సిడరీ అలయన్స్ కి సంబంధించి మొత్తం వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, సబ్సిడరీ అలయన్స్ కి ఒక ఫైనల్ షేప్ వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ కింగ్డమ్ వాస్ ద ఫస్ట్ టు సైన్ సబ్సిడరీ అలయన్స్, అండ్ ద హైదరాబాద్ నవాబ్ who signed on subsidiary alliance was అఫ్జలుద్దౌలా. Okay, Afzaluddaulah was the person, Afzaluddaulah కాదు, Nasiruddaulah was the first Nawab of Hyderabad who is the first person to sign on subsidiary alliance. Nasiruddaulah. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను. సో ఇక్కడ హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు సైన్ సబ్సిడరీ అలయన్స్ అని అంటే, హైదరాబాద్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు సైన్ సబ్సిడరీ అలయన్స్, అండ్ ఏ హైదరాబాద్ నవాబ్ సబ్సిడరీ అలయన్స్ మీద సంతకం చేశాడు అని అంటే, నిజాం అలీ ఖాన్ was the first person to sign on subsidiary alliance. So ఈ subsidiary alliance లో భాగంగా later there were many kingdoms which were annexed. But subsidiary alliance కి సంబంధించి ఈ పాయింట్స్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో subsidiary alliance దీన్ని మనం తెలుగులో ఏమంటున్నాము? సైన్య సహకార ఒప్పందం అంటున్నాం. సో ఈ సైన్య సహకార ఒప్పందాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు అని అంటే, ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై లార్డ్ కార్న్వాలిస్. అండ్ ఒక విధంగా subsidiary alliance యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే, రెడ్యూస్ ద పవర్ ఆఫ్ కింగ్స్, మేక్ దెమ్ సబార్డినేట్ టు ద బ్రిటిష్, అండ్ వాళ్ళకి ఎటువంటి హక్కు లేకుండా చేయడం. అట్లాగే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా ఏంటి అంటే, సబ్సిడరీ అలయన్స్లో నెంబర్ 6, ఈ సబ్సిడరీ అలయన్స్లో భాగంగా ఏం చెప్తున్నారు? ఏ యూరోపియన్
ఎనీ యూరోపియన్ నేషనలిస్ట్ వుడ్ నాట్ బి అపాయింటెడ్ ఇన్ ద లోకల్ కింగ్స్ కోర్ట్. సో యూరోప్ నుండి లేదా విదేశాల నుండి వచ్చిన వ్యక్తులను తమ ఆస్థానాల్లో లేదా తమకి ఎంప్లాయ్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయొద్దు. నో అవుట్సైడర్ ఆర్ యూరోపియన్ must be employed in the court. సో ఈ విధంగా సబ్సిడరీ అలయన్స్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫ్రేమ్ చేసి ఇండియన్ కింగ్స్కి ఎటువంటి సావర్నిటీ, ఎటువంటి పవర్, సుప్రీం పవర్ లేకుండా చేశారన్నమాట. అండ్ ఈ సబ్సిడరీ అలయన్స్ తన ఎర్లీ ఫామ్లో డ్యూరింగ్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ అలై ద ఫస్ట్ కింగ్డమ్ వాజ్ మేడ్ విచ్ వాజ్ మేడ్ ద సబ్సిడరీ అలై వాజ్ అవధ్. అండ్ ఎప్పుడైతే సబ్సిడరీ అలయన్స్ ఒక కంప్లీట్ ఫార్మాట్ని తెచ్చుకుందో ఆ టైంకి సబ్సిడరీ అలయన్స్ మీద సైన్ చేసిన ఫస్ట్ కింగ్డమ్ ఏంటి అని అంటే హైదరాబాద్. అండ్ ద నవాబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హూ signed subsidiary alliance is Nizam Ali Khan. So ఇది subsidiary alliance గురించి మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. In the next class we would discuss about doctrine of lapse. So in the previous class we were discussing about British conquest of India, and in order of British territorial expansion we already discussed about the wars between British and local Indian kings, that is between Bengal and the British, between Mysore and the British, Sikh Empire and the British, and then Marathas and the British. We have already discussed through wars and through various policies British annexed the Indian states. One such policy was subsidiary alliance, and the other next policy which was helpful for the British in the annexation of Indian states was doctrine of lapse. So today we shall discuss doctrine of lapse. So first we have to know what is the meaning of doctrine of lapse. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకునే క్రమంలో రెండు ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలు అనేవి వాళ్ళకు ఉపయోగపడ్డాయి. ఒకటి సైన్య సహకార ఒప్పందం అయితే ఇంకోటి రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం. సో ఈ రాజ్య సంక్రమణ సిద్ధాంతం ఆర్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ అంటే ఏంటి? సో నార్మల్గా దిస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ ఈజ్ జనరలీ రిలేటెడ్ టు హెరిడేటరీ సక్సెషన్, అంటే వంశం పారంపర్య సక్సెషన్కి సంబంధించిన విషయం అన్నమాట. సో 1835లో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఒక రూల్ తీసుకొని వస్తుంది. 1825లో ఒక రూల్ తీసుకొని వచ్చింది. సో ఏమని, లోకల్ ఇండియన్ కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ద లోకల్ ఇండియన్ కింగ్ హ్యాస్ ఫుల్ పవర్స్ అండ్ హ్యాస్ ఫుల్ పవర్స్ టు ఇన్హెరిట్ హిస్ ప్రాపర్టీ ఆర్ హిస్ కింగ్డమ్ టు రియల్ సన్ ఆర్ అండ్ అడాప్టెడ్ సన్. సో ఐదర్ దత్తత తీసుకున్న పుత్రునికి కానీ సొంత పుత్రునికి కానీ తన యొక్క రాజ్యాన్ని లేదా ప్రాపర్టీని ఇన్హెరిట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇండియన్ ప్రిన్సెస్కి, ఇండియన్ కింగ్స్కి అని చెప్పాడనమాట బ్రిటిష్ వాళ్ళు. సో ఎప్పుడు 1825లో కింగ్స్ were given right to inherit the kingdom either real or adopted son. 25లో రాజ్యాన్ని లేదా ప్రాపర్టీని ఇన్హెరిట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇండియన్ ప్రిన్సెస్కి, ఇండియన్ కింగ్స్కి అని చెప్పాడనమాట బ్రిటిష్ వాళ్ళు. సో ఎప్పుడు 1825లో కింగ్స్ were given right to inherit the kingdom either real or adopted son. సో ఇక్కడ దత్తత తీసుకున్న పుత్రునికి కానీ సొంత పుత్రునికి కానీ ఆ రాజు ఒకవేళ చనిపోతే ఆ రాజ్యము దత్తత తీసుకున్న పుత్రునికి లేదా సొంత పుత్రునికి లభిస్తుంది. అలాగే ఇన్ ద ఇయర్ 1831 దేర్ వేర్ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ లా. సో ఈ చట్టంలో కొన్ని మార్పులు చేసింది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది, ఒకవేళ ఆ రాజ్యం యొక్క రాజు చనిపోతే it is in the hands of British, it is in the discretion of British that to whom this kingdom belongs. అంటే ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాంతం యొక్క రాజు చనిపోతే ఆ రాజ్యం అతని వారసులకు చెందుతుందా లేదా అనే డెసిషన్ ఎవరు తీసుకుంటారు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు అన్నమాట. సో బ్రిటిష్ discretion is needed. Okay, and in the year 1848, so in the year 1848 we have another important Governor General of India, that is Lord Dalhousie. So Lord Dalhousie 1848లో Governor General of India గా నియమించబడ్డ తర్వాత he brings the system of doctrine of lapse అన్నమాట. సో ఈ doctrine of lapse అంటే ఏంది, if the local king does not have any legal heir, సో legal heir అంటే తనకి జన్మించిన సంతానం లేకపోతే ఆ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో that will inherited by British. ఓకే, సో అడాప్టెడ్ సన్, ఒకవేళ నీకు వారసులు లేకపోయినా నువ్వు ఎవరైనా దత్తత తీసుకుని ఉంటే ఆ దత్తత తీసుకున్న వారసులకు రాజ్యం చెందదు. ఎవరికి చెందుతుంది, బ్రిటిష్ వాళ్ళకి చెందుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్. సో దిస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై లార్డ్ డల్హౌసీ. వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్. సో డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ ప్రకారం ఏంటి అని అంటే లీగల్ సన్ ఉంటేనే రాజ్యము ఆ లీగల్ సన్కి సంక్రమిస్తుంది, లేదు అని అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకుంటారు అనమాట. సో ఈ పాలసీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు తమ ఆధీనంలోకి ఇంకా రాజ్యాలని చేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడింది. సో దిస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ హెల్ప్ ద బ్రిటిష్ టు అనెక్స్ మోర్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అండ్ మర్జ్ దెమ్ ఇంటూ బ్రిటిష్ ఇండియా. సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ అనే ఒప్పందం ప్రకారం మొదటగా ఏ రాజ్యాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు, ఏ రాజ్యాలను ఆక్రమించుకున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఓకే, సో ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు బి అనెక్స్డ్ ఇన్ ద స్కీమ్ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ వాజ్ సతారా అనే రాజ్యాన్ని 1848లో మొట్టమొదటగా అనెక్స్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ సంబర్పూర్
1848, and next Bhagatpur 1850, and next Jhansi 1854. సో ఈ విధంగా కొన్ని ఇండియన్ స్టేట్స్ని డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అనే పథకం కింద అనెక్స్ చేయడం జరిగింది. సో వీ ఆల్రెడీ నో ద స్టోరీ ఆఫ్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి. సో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి యొక్క స్టోరీ గురించి క్లియర్గా మనం 1857 రివోల్ట్ అప్పుడు చెప్పుకుందాము. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి రివోల్ట్ చేయడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంది? డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ కింద ఆమె యొక్క రాజ్యాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనెక్స్ చేసుకోవడం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా. సో నార్మల్గా ఈ చాప్టర్తోని మనకి కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో బ్రిటిష్ కాన్క్వెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే చాప్టర్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ బెంగాల్ వార్స్, దట్ ఈస్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ అండ్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్, అండ్ ఆంగ్లో-మైసూర్ వార్స్, 4 ఆంగ్లో-మైసూర్ వార్స్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఆంగ్లో-మరాఠా వార్స్, ఆంగ్లో-సిక్ వార్స్, అండ్ ఇంకా రాజ్యాలను తమ అధీనంలోకి తెచ్చుకోవడానికి 2 పాలసీస్ని యూజ్ చేసిందని చెప్పాను. ఒకటి సబ్సిడరీ అలయన్స్ అయితే, ఇంకోటి డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్. సో ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఏమవుతుంది అని అంటే వేరియస్ బ్రిటిష్ ఇండియన్ యాక్ట్స్ బిఫోర్ ద రివోల్ట్ ఆఫ్ 1857. సో ఒక్కసారి రాజ్యాలన్నీ ఆక్యుపై చేసుకున్న తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు చాలా లెజిస్లేటివ్ రిఫార్మ్స్, అంటే చాలా చట్టాలు, చాలా రకమైన సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టినారు అనమాట భారతదేశంలో. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు నో దీస్ రిఫార్మ్స్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ సర్టైన్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ద ఫస్ట్ బ్రిటిష్ ఇండియన్ యాక్ట్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1773. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ అయిపోయింది మనకి. ఇప్పుడు వేరియస్ యాక్ట్స్ బిఫోర్ ద రివోల్ట్ ఆఫ్ 1857. సో ఒక విధంగా ఈ చట్టాలు కూడా 1857 రివోల్ట్ రావడానికి కారణం అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చిన ముఖ్యమైన చట్టాలు లేదా యాక్ట్స్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో. సో ద ఫస్ట్ బ్రిటిష్ ఇండియన్ యాక్ట్ ఆన్ ఇండియన్ సాయిల్ వాజ్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ 1773. ఓకే, సో రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? సో మనకి పేరులోనే ఉంది రెగ్యులేటింగ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ రెగ్యులేటింగ్ ద అఫేర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో ఈ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ 1773ని తీసుకొని రావడానికి గల బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏందో మనం తెలుసుకోవాలి. సో నార్మలీ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఎందుకు తీసుకొని వచ్చారు అని అంటే దిస్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ ఇన్ లాసెస్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ డెట్స్. అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి చాలా నష్టాలు వస్తున్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ నుండి 1,00,000 పౌండ్లని అప్పులాగా కూడా అడిగిందనమాట. అంటే ఇక్కడ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఈ యాక్ట్ తీసుకొని రావడానికి గల కారణాలు ఒకటి ఏమని చెప్పుకున్నాం మనము, ఈఐసి దట్ ఈస్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ ఇన్ డెట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈఐసి borrowed 1,00,000 pounds from British Parliament. అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ కంపెనీ లాసెస్ని మూటగట్టుకుంటుంది. ద కంపెనీ వాజ్ ఇన్ లాసెస్ వైల్ ద అఫీషియల్స్ హూ వేర్ బిలాంగింగ్ టు ద కంపెనీ వేర్ గెయినింగ్ ప్రాఫిట్స్. సో కంపెనీ లాస్లో నడుస్తుంది, కానీ ఈ కంపెనీలో ఆఫీసర్లుగా పనిచేసిన వాళ్ళు మాత్రం డే బై డే రిచ్గా అవుతున్నారు. ఎట్లా అని అంటే దే వేర్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ ప్రైవేట్ ట్రేడ్, అంటే స్మగ్లింగ్. ఒక విధంగా స్మగ్లింగ్ చేసి ఆ స్మగ్ల్డ్ గూడ్స్ని అమ్మి ఎక్కువ లాభాలు సంపాదిస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ అఫేర్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ సమస్యలన్నింటినీ కూడా అధిగమించడానికి in order to overcome these all problems, British India government enacted a regulating act in the year 1773. Okay, so ఆఫీసర్స్ కరప్ట్ అని చెప్పాము. ఆఫీసర్స్ వేర్ వెరీ మచ్ కరప్టెడ్ అండ్ వేర్ ఇండల్జ్డ్ ఇన్ కరప్షన్ అని చెప్పినాం. దీనికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అని అంటే రాబర్ట్ క్లైవ్. సో మనం ఆల్రెడీ రాబర్ట్ క్లైవ్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు రాబర్ట్ క్లైవ్ బ్రిటిష్ ఇండియన్ ఆర్మీలో ఒక క్లర్క్ లాగా జాయిన్ అయ్యిందని చెప్పాం. బట్ డ్యూ టు హిస్ కరేజియస్నెస్ హీ వాజ్ అపాయింటెడ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ ఆఫ్ బెంగాల్. అండ్ లార్డ్ రాబర్ట్ క్లైవ్ యొక్క పదవీకాలం అయిపోయి ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఇండియాలో దోచుకున్న సంపద ద్వారా ఇంగ్లాండ్లోనే టాప్ 10 రిచెస్ట్ పర్సన్స్లో ఒకటిగా మారాడనమాట. అంటే హీ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇండల్జ్డ్ ఇన్ ప్రైవేట్ ట్రేడింగ్, అంటే కంపెనీకి లాస్ తీసుకొని వచ్చి తనకు వ్యక్తిగతంగా లాభాలు తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు అనమాట. సో ఈ విషయం బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి తెలిసి ఆ తర్వాత రాబర్ట్ క్లైవ్ని జైలుకి పంపించడం జరిగింది. ఓకే, సో బ్రైబరీ అండ్ ప్రైవేట్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ company officials. So these were the main reasons for regulating Act 1773. సో ఇప్పుడు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ వల్ల భారతదేశంలో వచ్చిన మార్పులు ఏందో మనం చూద్దాం. ఓకే, భారతదేశంలో వచ్చిన మార్పులు ఏందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మార్పు ఏంటి అని అంటే గవర్నర్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాజ్ మేడ్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు గవర్నర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనే పదవి ఉంది, కానీ ఇప్పుడు రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ద్వారా ఈ గవర్నర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనే పదవిని రద్దు చేసి ఒక కొత్త పోస్ట్ని క్రియేట్ చేసింది అనమాట. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం, గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్. సో హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటి, రాబర్ట్ క్లైవ్. అండ్ హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటి, వారెన్
Warren Hastings. So this is the first important point with regard to Regulating Act 1773. And next, the Governor General of Bengal. Next important vishayam enti Regulating Act lo anante the Governor General of Bengal will be assisted by a council which comprises 4 members. So Governor General of Bengal will be assisted by a council of 4 members. ఓకే, గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. సో దాంట్లో గవర్నర్ జనరల్ ప్లస్ హీ విల్ బి అసిస్టెడ్ బై 4 మెంబర్స్ అనమాట. దట్ మీన్స్ గవర్నర్ ప్లస్ 4 మెంబర్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్గా గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్లో ఎంత మెంబర్స్ ఉన్నారు అని అంటే 5 మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట. నెక్స్ట్, సో ఈ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ పదవి ఏదైతే ఉందో ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాస్ గివెన్ ద పవర్స్ టు సూపర్వైజ్ ఓవర్ అదర్ 2 ప్రెసిడెన్సీస్ ఇన్ ఇండియా. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము, బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశంలో 3 ప్రెసిడెన్సీస్ని క్రియేట్ చేశారు. దట్ ఈస్ బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీ, మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ and Bombay presidency. So the Governor General of Bengal was given the power to supervise over the other 2 presidencies anamata. This will be the third important point. Governor General of Bengal was given Act 1773 is that the Supreme Court of India, Supreme Court was established by the Act of Regulating Act 1773. Supreme Court ఏ చట్టం ద్వారా నియమించబడింది, ఏ చట్టం ద్వారా స్థాపించబడింది అంటే Regulating Act 1773 ద్వారా స్థాపించబడింది. Supreme Court was established in Calcutta by Regulating Act 1773. సో ఇది అన్నమాట మనం రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. ఆఫ్టర్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్, సో దిస్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ వాజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ వాజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ దిస్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఫెయిల్యూర్, ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఎనాక్టెడ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్, దట్ ఈస్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్. సో ఈ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ చేసిన 11 ఇయర్స్కి ఇంకొక యాక్ట్ని తీసుకొని వచ్చారు. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ అని అంటున్నాం. పిట్స్ ఇండియా Act 1784. Pitt's India Act 1784. So Pitt's India Act, why it was introduced, I already told you, due to the failure of Regulating Act 1773. Why it was introduced? Due to failure of Regulating Act 1773. So ఈ Pitt's India Act ద్వారా భారతదేశంలో వచ్చిన మార్పులు, what were the changes which were prescribed by the పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ 1784. సో ఇక్కడ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ ద్వారా వచ్చిన మార్పులు అనేవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏదైతే భారతదేశంలో వ్యాపారం చేస్తుందో, ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ విచ్ వాస్ ట్రేడింగ్ విత్ ఇండియా వాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 branches. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 branches. One is board of control and the other branch was court of directors. సో ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకుంటే, కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ కమర్షియల్ functions of East India Company. So the board of control was established to look after the administration of East India Company, and court of directors was established to look into the commercial functions of the East India Company. So ఈ Pitt's India Act ద్వారానే ఇంకా ఏం చేయబడింది అని అంటే, what were the further reforms of Pitt's India Act అని అంటే, the Governor General of Bengal's council was comprising how many members? 4 members. But Pitt's India Act reduced this member size into 3 members. సో ఇప్పుడు Governor General of Bengal Council ఇంతకుముందు ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పాము, ఒక గవర్నర్ జనరల్ ప్లస్ 4 members. బట్ నవ్ ఇట్ బికేమ్ జీజీబీ, దట్ మీన్స్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ప్లస్ 3 members. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మొత్తము టోటల్గా 4 membersగా మార్చబడ్డారన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాజ్ మేడ్ సబార్డినేట్ టు ద బ్రిటిష్. ఓకే, గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఇప్పుడు ఎవరికి అకౌంటబుల్గా ఉండాలి, ఎవరికి ఆన్సరబుల్గా ఉండాలి, అంటిల్ బిఫోర్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాజ్ ఫ్రీ. జీజీబీ, దట్ మీన్స్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ప్లస్ 3 members. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మొత్తము టోటల్గా 4 membersగా మార్చబడ్డారన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాజ్ మేడ్ సబార్డినేట్ టు ద బ్రిటిష్. ఓకే, గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఇప్పుడు ఎవరికి అకౌంటబుల్గా ఉండాలి, ఎవరికి ఆన్సరబుల్గా ఉండాలి, అంటిల్ బిఫోర్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాజ్ ఫ్రీ టు డిసైడ్ ఎనీథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా. సపోజ్ భారతదేశంలో ఏదైనా యుద్ధం చేయాలి అన్న, భారతదేశంలో ఏదైనా కొత్త సిస్టమ్ని ప్రవేశపెట్టాలి అన్న, ఇట్ వాస్ టోటలీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ జనరల్. ఇతను బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ చట్టం ద్వారా, దట్ ఈస్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ 1784 ద్వారా ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, ద గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ విల్ బి ఏ సబార్డినేట్ టు British Parliament. Governor General of Bengal was made subordinate to British Parliament. ఓకే, దాని తర్వాత అట్లాగే గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, హీ వాజ్ నాట్ గివెన్ ద పవర్ టు డిక్లేర్ వార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ హీ కెనాట్ డిక్లేర్ వార్ ఆన్ ఎనీ ఇండియన్ కింగ్డమ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ని ఈ పాయింట్లోనే అది మనము చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కెనాట్ డిక్లేర్
వార్. ఓకే, గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ తన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసే అధికారం లేదన్నమాట. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏదైనా యుద్ధం చేయాలి అన్నా, ఎవరితోనైనా పీస్ కుదుర్చుకోవాలి అన్నా, ఎవరితోనైనా ఏదైనా ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలి అన్నా కూడా ఎవరి యొక్క పర్మిషన్ కావాలి? బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ యొక్క పర్మిషన్ కావాలి. అండ్ ద లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ ద EIC, దట్ మీన్స్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీస్ సెటిల్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా వేర్ నౌ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ బ్రిటిష్ పొసెషన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇప్పుడు నుండి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అంటున్నాము ఇండియాలో ఉన్న సెంటర్స్ అన్ని కూడా. కానీ ఫ్రమ్ నౌ, దట్ మీన్స్ బై పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ 1784, ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ బ్రిటిష్ పొసెషన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో EIC ప్రాపర్టీస్, దట్ మీన్స్ ఈస్ట్ ఇండియా ప్రాపర్టీస్ విల్ నౌ బి కాల్డ్ యాజ్ బ్రిటిష్ పొసెషన్స్ ఇన్ ఇండియా. క్లియర్? సో ఇది పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ కాల్డ్ చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1813. చార్టర్ యాక్ట్ 1813. ఓకే, దిస్ చార్టర్ యాక్ట్ 1813 ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో అన్ని యాక్ట్లు ఇంపార్టెంటే, కానీ చార్టర్ యాక్ట్ హ్యాస్ మోర్ సిగ్నిఫికెన్స్ వెన్ కంపేర్ టు అదర్ యాక్ట్స్. ఓకే, చార్టర్ యాక్ట్ 1813. ఓకే, సో చార్టర్ యాక్ట్ 1813. సో ఇక్కడ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయదలుచుకుంది ఈ చట్టం ద్వారా అంటే, ఇట్ సాట్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ద ట్రేడ్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. సో ఇక్కడ బ్రిటన్లో దేర్ వాజ్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ లిబరలిజం. సో లిబరలిజం అనే ఫీలింగ్స్ బ్రిటన్లో ఎక్కువయ్యాయి. అండ్ దిస్ లిబరలిజం ఫీలింగ్స్ లెడ్ టు ద అబాలిష్మెంట్ ఆఫ్ మోనోపలీ ఓవర్ ఎనీథింగ్. అంటే ఒక వ్యాపారంలో కానీ, ఒక వ్యక్తి మీద కానీ ఒకరి ఆధిపత్యాన్ని ఉండడము, ఈ లిబరల్ మెంటాలిటీ, ఈ పెరిగిపోయిన లిబరల్ మెంటాలిటీ అనేవి రెస్ట్రిక్ట్ చేసినాయి అనమాట. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, అప్పటి వరకు బ్రిటిష్కి చెందిన ఏ కంపెనీ భారతదేశంతో వ్యాపారం చేస్తుంది అని అంటే ఓన్లీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాస్ ట్రేడింగ్ విత్ ఇండియా. సో విత్ దిస్ యాక్ట్ ఆఫ్ చార్టర్ యాక్ట్ 1813, ద మోనోపలీ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ విత్ రిగార్డ్ టు ట్రేడ్ ఇన్ ఇండియా వాస్ అబాలిష్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ చార్టర్ యాక్ట్ 1813 is monopoly of East India Company was abolished. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది ఈ పాయింట్ అని అంటే, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనే కాదు, ఇతర ఏ బ్రిటిష్ కంపెనీలైనా ఇప్పుడు వచ్చి ఇండియాతో వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు అనే ఫెసిలిటీని కల్పిస్తుంది అన్నమాట ఈ యాక్ట్. అంటే ఇప్పుడు దెర్ వాజ్ నో రైట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ టు ట్రేడ్ విత్ ఇండియా. అదర్ కంపెనీస్ కెన్ కమ్ అండ్ ఆల్సో ట్రేడ్ విత్ ఇండియా. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మోనోపలీ ఆఫ్ EIC వాజ్ అబాలిష్డ్, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాజ్ అబాలిష్డ్, బట్ ఎక్సెప్ట్ ట్రేడ్ ఇన్ టీ అండ్ ట్రేడ్ విత్ చైనా. సో ఈ రెండు అంశాల్లో మాత్రం మోనోపలీ ఎవరిది ఉంటుంది? జస్ట్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మాత్రమే ఉంటుంది. దేర్ వాజ్ కంప్లీట్ మోనోపలీ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, బట్ టీ వ్యాపారంలో మరియు చైనాతో వ్యాపారంలో చేసే హక్కులు ఎవరికి ఉంటాయి అని అంటే ఓన్లీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి మాత్రమే ఉంటాయి. అండ్ దిస్ మోనోపలీ విల్ బీ ఎక్స్టెండెడ్ టు నెక్స్ట్ 20 years. సో ఈ మోనోపలీ అంటే చైనాతో వ్యాపారము మరియు టీలో వ్యాపారము ఎన్ని సంవత్సరాలు పొడిగించబడింది అని అంటే 20 years వరకు ఓన్లీ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మాత్రమే టీలో మరియు చైనాతో వ్యాపారం చేయగలుగుతుంది అనమాట. దాని తర్వాత సెకండ్ పాయింట్, సో చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1813లో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ వేర్ అలౌడ్ టు సెటిల్ ఇన్ ఇండియా. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ప్రతినిధులే కాదు, ఆఫీసర్లే కాదు, బ్రిటిష్ అంటే బ్రిటన్ దేశ సిటిజన్స్ కూడా వచ్చి ఇండియాలో సెటిల్ అవ్వచ్చు అనే అధికారాన్ని కూడా ఈ చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1813 ఈస్ గివింగ్ us. ఓకే, బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ వేర్ అలౌడ్ టు సెటిల్ ఇన్ ఇండియా. పర్మిషన్ లభించింది ఇండియాకి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క క్రిస్టియానిటీని స్ప్రెడ్ చేయడానికి, క్రిస్టియానిటీని ప్రీచ్ చేయడానికి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వుడ్ బి దట్ క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ వేర్ అలౌడ్ టు propagate Christianity in India. Okay, so the last most important point of Charter Act of 1813 is every year 1 lakh should be allocated for the development of education. So Charter Act of 1813 ఏం చెప్తుంది? ప్రతి సంవత్సరం భారతదేశంలో విద్యను అభివృద్ధి చేయడానికి 1 లక్ష రూపాయలు కేటాయించాలి అని చెప్తుంది. సో దిస్ విల్ బి ఆఫ్ ప్రైమ్ ఇంపార్టెన్స్. ఈ పాయింట్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 1 lakh to be allocated for development of education in India. ఓకే, సో 1 lakh ప్రతి సంవత్సరం 1 లక్ష రూపాయలు ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఇండియాలో కేటాయించబడుతున్నాయి అన్నమాట. సో చార్టర్ యాక్ట్ 1813 అయిపోయింది. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ విషయాలు తెలుసుకున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ వీ షుడ్ డిస్కస్ అబౌట్ చార్టర్ యాక్ట్ 1833. సో ఈ చార్టర్ యాక్ట్స్ అన్ని కూడా ప్రతి 20 yearsకి ఒక చార్టర్ యాక్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ షాల్ డిస్కస్ చార్టర్ యాక్ట్ 1833.
So next, Charter Act 1833. సో చార్టర్ యాక్ట్ 1833లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటి అంటే, సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము చార్టర్ యాక్ట్ 1813 ఈస్ టెలింగ్ us that monopoly of East India Company was abolished except with trade with China and trade in tea. కానీ చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1813 విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ ఇంకొక 20 years వరకు మాత్రమే ఈ మోనోపోలీని మేము ఎక్స్టెండ్ చేస్తాము అని చెప్తుంది. అంటే ఆఫ్టర్ 20 years వాట్ హ్యాపెన్స్, దేర్ విల్ బి కంప్లీట్ మోనోపోలీ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ అదే అవుతుంది, కంప్లీట్ అబాలిషన్ ఆఫ్ మోనోపోలీ. కంప్లీట్ అబాలిషన్ ఆఫ్ మోనోపోలీ ఆఫ్ ఈఐసి అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ ద్వారా మనకి ఏమర్థమవుతుంది అంటే, టీలో ప్లస్ చైనాతో వ్యాపారంలో కూడా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ యొక్క మోనోపోలీని అబాలిష్ చేయబడింది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏ బ్రిటిష్ కంపెనీ అయినా వచ్చి టీలో వ్యాపారం చేయొచ్చు, చైనాతో వ్యాపారం చేయొచ్చు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం భారతదేశంతో కూడా వ్యాపారం చేయొచ్చు. దాని తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఇప్పటి వరకు భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ సైన్యాలకు కానీ వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్కి కానీ హెడ్ని మనం ఏమంటున్నాము, గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అని అంటున్నాం. సో ద హెడ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పొసెషన్స్ ఆర్ బ్రిటిష్ కాలనీస్ ఇన్ ఇండియా వాస్ కాల్డ్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్. బట్ ద చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1813 డిసైడెడ్ టు రీనేమ్ దిస్ పోస్ట్, దట్ మీన్స్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ అనే పదవిని రీనేమ్ చేయాలి అని అనుకున్నారు. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాజ్ మేడ్ నౌ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ బెంగాల్ కాస్త ఏమైండు అని అంటే గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా మారాడు. అండ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ విలియం So, Governor General of Bengal, according to Charter Act 1833, the Governor General of Bengal will now be called Governor General of India, and the first Governor General of India would be William Bentinck. So, ikkada ee points ni kuda manamu gurtupeట్టుకోవాలి. Who is the first Governor of Bengal ante Robert Clive? Who is the first Governor General of Bengal ante Warren Hastings? And who is the first Governor General of India ante William Bentinck? So, next, third important point regarding Charter Act 1833 is, for the first time, the idea of civil services, the idea of Indian civil services was conceived during Charter Act of 1833. So, the idea of Indian civil services, the idea of Indian civil services was conceived during the Act of 1833. And next we have another important point, that will be number 4. So ఇప్పుడు చార్టర్ యాక్ట్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ రెడ్యూస్ ద గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్ స్ట్రెంత్ టు 3 members, అవునా కదా? సో 1773 రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది, ద గవర్నర్ జనరల్ షెల్ బి అసిస్టెడ్ బై అ కౌన్సిల్ ఆఫ్ 4 members, బట్ పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ రెడ్యూస్డ్ ఇట్ ఇంటూ 3 members. అండ్ అగైన్ దిస్ చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1833 brings the governor general of India should be assisted by a council of 4 members, and the 4th member of this council would be a law member. Okay, so malli another member in the గవర్నర్ జనరల్స్ కౌన్సిల్. సో ఆ మెంబర్ ఎవరు కావాలి అంటున్నారు, హీ మస్ట్ బి ఏ లా మెంబర్. అండ్ సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ద ఫస్ట్ లా మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ కౌన్సిల్ వాజ్ లార్డ్ Macaulay was the first law member of this Governor General of India's Executive Council. Okay, dan tarvata number 5th point, this Charter Act of 1833 was an attempt to codify all Indian laws. So anni Indian laws evaithe unnayo, so appadi varaku India lo unna laws ni emantunnam manam personal laws means which were based on their religious principles. Okay, kani ee Charter Act of 1833 brought a reform that there must be an attempt to codify all Indian laws, an attempt to codify all Indian laws. Okay, and next, last and most important point is that law commission was to be established. Law commission is to be established. Okay, so these are some important points regarding the Charter Act of 1833. So we have already told you that the Charter Acts would be enacted for every 20 years, and the next Charter Act would be on 1853. So next we shall discuss the Charter Act of 1853. So ఈ Charter Act of 1853 అంతగా ప్రామినెన్స్ ఉంది కాదు, కానీ 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రం ఈ Charter Act of 1853 లో ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ Charter Act 1853. So Charter Act of 1853 విషయానికి వస్తే, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దిస్ Charter Act of 1853 క్రియేటెడ్ ఏ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ని భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టిన చట్టం ఏది అని అంటే Charter Act of 1853, బై విచ్ యాక్ట్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ వాస్ టేకెన్ ఇన్ ఇండియా అని అంటే Charter Act of 1853. ద సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్
So what is meant by parliamentary type of government? Simple గా separation of executive from legislature. అంటే లెజిస్లేషన్ని మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ని రెండు సపరేట్ బ్రాంచెస్గా డివైడ్ చేయడం అనమాట. సో ద సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1853 అండ్ ఓపెన్ కాంపిటీషన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ 1854. సో ఈ చట్టం ఇంకా ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఐసీఎస్, దట్ మీన్స్ ఇంపీరియల్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ రాద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఈ ఎగ్జామ్కి అప్లై చేయొచ్చు. అంటిల్ దెన్, అంటే దానికన్నా ముందు వరకు ఓన్లీ బ్రిటిష్ సిటిజన్స్ ఆర్ ద అఫీషియల్స్ బిలాంగింగ్ టు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వేర్ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ ద ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్. బట్ in the Act of 1853, it was said that from 1854, the examination of imperial civil services or Indian civil services shall be open to all, either they may be Indians or Britishers. So, ante andaru kuda civil services examination ni raayachchu అని అన్నమాట. Okay, so these are some important acts between the before the revolt of 1857. ఒక విధంగా 1857 రివోల్ట్ కి ఈ అన్ని యాక్ట్స్, అట్లాగే బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన యుద్ధాలు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన ఎకనామిక్ డ్రైన్, సో ఇవన్నీ కూడా ఒక విధంగా 1857 కి ట్రిగ్గర్ పాయింట్ లాగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, దాని తర్వాత మనకి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఏంటి అని అంటే వేరియస్ డెవలప్మెంట్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, సో వేరియస్ డెవలప్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? వేరియస్ ఫీల్డ్స్లో సింపుల్గా ఎడ్యుకేషన్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి, ఆ తర్వాత ప్రెస్లో డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి, ఆ తర్వాత ఎకనామీలో ఎటువంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చారు. సో ఇవన్నీ మనము ఈ చాప్టర్లో తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో దాంట్లో భాగంగా ఫస్ట్ వీ షాల్ డిస్కస్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇండియా. డెవలప్మెంట్ of education in British India. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేశారు? బ్రిటిష్ ఇండియా అంటే అంటిల్ 1947 అండ్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్. సో ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా డెవలప్ అయింది అనేది మనం తెలుసుకుందాం. సో నార్మల్గా ఇండియాలో బ్రిటిష్ వాళ్ళకన్నా ముందు, before the advent of British in India, the education system in India was mainly traditional and the education system was mainly related to religious literature. అంతే కదా. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు ఇండియాలో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది అని అంటే ఐదర్ ఇట్ మే బి సాంప్రదాయబద్ధమైన ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ రిలీజియస్ స్క్రిప్చర్స్, అంటే పవిత్ర గ్రంథాలు, వేదాలు, వీటిని చదవడము ఎడ్యుకేషన్ లాగా ఉండేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకన్నా ముందు. కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత దేర్ వాజ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకురాబడ్డది. అట్లాగే కాన్వెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కూల్స్, మిషనరీ స్కూల్స్. ఓకే, సో ఇటువంటి చాలా డెవలప్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఈ చాప్టర్లో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ British India. So before the advent of British, Indian education was mainly carried out through two organizations. That was Gurukuls and next Madrasas. అంతే కదా. సో గురుకుల్స్లో దిస్ వాజ్ మెంట్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ టు హిందూస్, వైల్ ఇన్ మదర్సాస్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ మెయిన్లీ గివెన్ టు ముస్లిమ్స్. సో దీస్ వేర్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ బిఫోర్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఒకసారి బ్రిటిషర్స్ వచ్చి ఇండియాలో స్థిరపడ్డ తర్వాత దే బాట్ మెనీ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ such change in the education during British India was Warren Hastings. So Warren Hastings in the year 1781 established a madrasa in కల్కత్తాలో వారెన్ హస్టింగ్స్ 1781లో ఒక మదర్సాని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. అట్లాగే ఇంకో ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఏంది ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ బ్రిటిష్ పర్సన్ బై నేమ్ జొనాథన్ డంకన్ in the year 1781. So sorry, this would be 1771 and this would be 1781. Jonathan Duncan in the year 1781 established Sanskrit college in Benares. ఓకే, జొనాథన్ డంకన్ అనే వ్యక్తి సాంస్క్రిట్ కాలేజ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఎక్కడ? బెనారస్లో. ఆ తర్వాత ఇన్ ద ఇయర్ 1800 లార్డ్ వెల్లెస్లీ ఇన్ ద ఇయర్ 1800 established Fort William College. Fort William College. So where is Fort William? Kolkata. Where is Fort St. George? Madras. Fort William College in Calcutta. And next another important point regarding the Fort William in. ఓకే, జొనాథన్ డంకన్ అనే వ్యక్తి సాంస్క్రిట్ కాలేజ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఎక్కడ? బెనారస్లో. ఆ తర్వాత ఇన్ ద ఇయర్ 1800 లార్డ్ వెల్లెస్లీ in the year 1800 established Fort William College. Fort William College. So where is Fort William? Kolkata. Where is Fort St. George? Madras. Fort William College in Calcutta. And next another important point regarding the development of Fort William
Fort William College. So where is Fort William? Kolkata. Where is Fort St. George? Madras. Fort William College in Calcutta. And next, another important point regarding the development of education in British India was already Calcutta College in the year 1813. A college name by name Calcutta College was established by the associates of, due to the efforts of Raja Ram Mohan Roy. సో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ యొక్క కృషి వల్ల 1813లో కల్కత్తా కాలేజ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అండ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ కల్కత్తా కాలేజ్ విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద ఇంటెన్షన్స్ ఆఫ్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, దేర్ వేర్ అదర్ కాలేజెస్ విచ్ వేర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అట్ ఢిల్లీ అండ్ ఆగ్రా ఆల్సో. ఓకే, సో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కల్కత్తా కాలేజ్ని ఏర్పాటు చేసినట్టే ఢిల్లీ అండ్ ఆగ్రాలో కూడా ఇదే కాలేజ్ మోడల్లో కాలేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడ్డాయి అన్నమాట. సో ఇన్ ద ఇయర్ 1835 a medical college was established. Okay, medical college was established in Calcutta. Clear? So ఇవి బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క early efforts in developing education in India. So these were some early efforts in establishing or developing education in India. So ఇక్కడ ఒక యాక్ట్ వచ్చింది, ఆ యాక్ట్ని మనం ఏమంటున్నాము? చార్టర్ యాక్ట్ 1813. We have already discussed that Charter Act 1813 granted 1 lakh every year for the development of education in India. రైట్. సో ఎప్పుడైతే ఎడ్యుకేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి 1 lakhని కేటాయించారో అక్కడ నుండి ఇండియాలో క్రమక్రమంగా ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ జరగడం జరిగింది. అట్లాగే 1813 యాక్ట్ కూడా ఏం చెప్తుంది? క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ కెన్ కమ్ ఫ్రీలీ టు ఇండియా అండ్ ప్రొపగేట్ క్రిస్టియానిటీగా. చార్టర్ Act 1813. We have already discussed that Charter Act 1813 granted 1 lakh every year for the development of education in India. రైట్. సో ఎప్పుడైతే ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేయడానికి 1 lakhని కేటాయించారో అక్కడ నుండి ఇండియాలో క్రమక్రమంగా ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ జరగడం జరిగింది. అట్లాగే 1813 యాక్ట్ కూడా ఏం చెప్తుంది? క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ కెన్ కమ్ ఫ్రీలీ టు ఇండియా అండ్ ప్రొపగేట్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్ క్రిస్టియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని కూడా చెప్పుకున్నాము. సో ఈ యాక్ట్ ద్వారానే ఒక విధంగా భారతదేశంలో క్రిస్టియన్ స్కూల్స్ అనేవి లేదా క్రిస్టియన్ కాన్వెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఈ చార్టర్ యాక్ట్ 1813 తీసుకొని వచ్చిందన్నమాట. సో ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ని తీసుకురావడానికి గల ముఖ్య కారణాలు ఏంటి? సో వాట్ వాస్ ద మెయిన్ మోటో ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా? సో ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఒక థియరీని డెవలప్ చేశారు. ఆ థియరీని మనం ఏమంటున్నామనంటే డౌన్వర్డ్ ఫిల్ట్రేషన్ థియరీ. So what is meant by downward filtration theory? So this downward filtration theory simply means if we educate some upper class Indians, అంటే ఇండియన్స్లో రిచ్గా కొంత అప్పర్ క్లాస్లో ఉన్న ఇండియన్స్కి మనము ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ని అందిస్తే ఆ అప్పర్ క్లాస్ ఇండియన్స్ వాళ్ళ కింద ఉన్న ఇండియన్స్కి ఈ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ని అందిస్తారు. సో సింపుల్గా వెన్ వీ టీచ్ ద అప్పర్ క్లాస్ ఇండియన్స్ అండ్ దెన్ దే టీచ్ ద డౌన్వర్డ్ పీపుల్ అండర్ దెమ్. సో సింపుల్గా మనం ఒకరికి నేర్పిస్తే ఎట్లా అవుతుంది? డౌన్వర్డ్ సైడ్ ఫిల్టర్ అవుకుంటూ వెళ్తుంది. ఈ థియరీని మనం ఏమన్నాం? డౌన్వర్డ్ ఫిల్ట్రేషన్ థియరీ. అండ్ దిస్ డౌన్వర్డ్ ఫిల్ట్రేషన్ థియరీ యొక్క ముఖ్యమైన మోటివ్ ఏంటి అనంటే ఈ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఇండియన్స్లో ఎటువంటి మార్పు తీసుకొని రావాలి అనుకున్నారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అని అంటే ఇట్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ 1 line. దట్ ఈస్ ఇండియన్స్ బై బ్లడ్ అండ్ బర్త్ బట్ బ్రిటిషర్స్ బై చాయిస్. సో ఏం చెప్తుంది ఈ లైన్? సింపుల్గా ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కసారి మనము ఇండియన్స్కి అందిస్తే, వన్స్ వీ ఎడ్యుకేట్ దీస్ ఇండియన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దే వుడ్ బికమ్ ఇండియన్స్ బై బ్లడ్ అండ్ బర్త్ బట్ బ్రిటిషర్స్ బై చాయిస్. ఒక్కసారి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి అందితే ఎట్లా అవుతున్నారు వాళ్ళు అని అంటే జస్ట్ వాళ్ళ పుట్టుక మరియు వాళ్ళలో ప్రవహించే రక్తము ఇండియన్ అయి ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ టేస్ట్లు కానీ వాళ్ళ చాయిసెస్ కానీ మొత్తం బ్రిటిష్ వాళ్ళలాగా మారిపోతాయి. సో ఇట్లా కావాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్, వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద కస్టమ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు బ్రిటిష్. సో ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు దేర్ వాజ్ ఎ కాంట్రవర్సీ. సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నారు, కానీ కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా లేదా ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ లాంగ్వేజెస్ని కూడా టీచ్ చేయాలా అనే కాంట్రవర్సీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ విధమైన ఎడ్యుకేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనే కాంట్రవర్సీ ఏర్పడినప్పుడు దేర్ వాజ్ ఏ డిబేట్ బిట్వీన్ ద బ్రిటిషర్స్. So somewhere supporting only English education must be implemented in India and somewhere supporting English along with their improvement along with the local language education అని కొంతమంది అంటున్నారు. కొందరేమో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని మాత్రమే బోధించాలి, ఇంకొందరు ఏమంటున్నారు ఇంగ్లీష్తో పాటు దేర్ మస్ట్ బి సైన్స్ అట్లాగే లోకల్ లాంగ్వేజెస్ సాంస్క్రిట్ పర్షియన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కూడా నేర్పించాలి అని కొందరు అంటున్నారు. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము అని అంటే Anglicist Orientalist కాంట్రవర్సీ అంటాం.
Angelicist and Orientalist controversy. So what was this Orientalist and Angelicist controversy? Angelicists were saying that only ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ, వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే భారతదేశంలో ఎడ్యుకేషన్లో ప్రవేశపెట్టాలి. కానీ ఓరియంటలిస్ట్లు ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, ఓరియంటలిస్ట్ వేర్ సపోర్టింగ్ ఇంగ్లీష్ along with traditional languages. సో ఓకే, సో ఇట్లా వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఇదే డిబేట్ సాగుతుంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ దిస్ డిబేట్, సో ఈ యాంజలిసిస్ట్ ఓరియంటలిస్ట్ కాంట్రవర్సీని సాల్వ్ చేయడానికి ఏం జరిగింది అని అంటే, దేర్ వాజ్ ఎ కమిటీ అపాయింటెడ్ అండర్ లార్డ్ మెకాలే. సో టు సాల్వ్ దిస్ కాంట్రవర్సీ, ఏ కమిటీ under the leadership of Lord Macaulay was appointed. Committee under Lord Macaulay was appointed, and this Lord Macaulay was also appointed as the director of public instruction. సో ఈ లార్డ్ మెకాలే కమిటీ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయబడ్డది అని అంటే, ఈ ఆంగ్లిసిస్ట్ ఓరియంటలిస్ట్ కాంట్రవర్సీని సాల్వ్ చేయడానికి ఏర్పడ్డది. సో ఇక్కడ లార్డ్ మెకాలే ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్ ద కమెంట్స్, ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్ ద డిస్కషన్స్, హీ కమ్స్ టు ఏ కన్క్లూజన్, అండ్ దట్ కన్క్లూజన్ ఈస్ కాల్డ్ మెకాలే మినిట్, అండ్ దట్ కన్క్లూజన్ ఈస్ కాల్డ్ appointed as the director of public instruction. సో ఈ లార్డ్ మెకాలే కమిటీ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయబడ్డది అని అంటే, ఈ ఆంగ్లిసిస్ట్ ఓరియంటలిస్ట్ కాంట్రవర్సీని సాల్వ్ చేయడానికి ఏర్పడ్డది. సో ఇక్కడ లార్డ్ మెకాలే ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్ ద కమెంట్స్, ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్ ద డిస్కషన్స్, హీ కమ్స్ టు ఏ కన్క్లూజన్, అండ్ దట్ కన్క్లూజన్ ఈస్ కాల్డ్ మెకాలే మినిట్, అండ్ దట్ కన్క్లూజన్ ఈస్ కాల్డ్ మెకాలే మినిట్ 1835. సో ఈ మెకాలే మినిట్ అనేది మనకి చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. సో ఈ ఆంగ్లిసిస్ట్ ఓరియంటలిస్ట్ కాంట్రవర్సీని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేశారని చెప్పుకున్నాం, అండ్ దట్ కమిటీ వాస్ మెకాలే కమిటీ. హీ వాస్ ఆల్సో ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్, అండ్ దిస్ మెకాలే కమిటీ, వాట్ వాస్ ఇట్స్ మెయిన్ పర్పస్ టు సాల్వ్ ద కాంట్రవర్సీ, దట్ either we must introduce English education or we must introduce Orientalist education. So after observing all the discussions, Macaulay gave his opinion, and that opinion was called Macaulay Minute, which was released in the year 1835. And according to Macaulay's Minute, the Angelicist model of education was to be implemented in India. సో మెకాలే మినిట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఆంజలిసిస్ట్ మోడల్ అంటే ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోనే అందించాలి అనే కాన్సెప్ట్ని మెకాలే మినిట్ చెప్తుంది అన్నమాట. సో దాని తర్వాత మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి అని అంటే, సో దేర్ వాజ్ ఏ lieutenant గవర్నర్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్ ప్రావిన్సెస్. సో నార్త్ వెస్ట్ ప్రావిన్సెస్ అంటే ఏంటి, పంజాబ్, హర్యానా, పాకిస్తాన్, సింధ్, ఈ ఏరియాస్ అన్నింటినీ మనం ఏమంటున్నాం, నార్త్ వెస్ట్ ప్రావిన్సెస్ అంటున్నాం. దిస్ నార్త్ వెస్ట్ ప్రావిన్సెస్ వాజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎ గవర్నర్ కాల్డ్ జేమ్స్ థామ్సన్. ఓకే, జేమ్స్ థామ్సన్. So what was this James Thomson? Lieutenant governor of నార్త్ వెస్ట్ ప్రావిన్సెస్కి ల్యూటినెంట్ గవర్నర్గా పనిచేసే ఈ జేమ్స్ థామ్సన్ అనేవాడు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్నాక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, మనకి వర్నాక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఫౌండేషన్ ఏది అని అంటే వుడ్స్ డిస్పాచ్ అని చెప్తాం. కానీ బిఫోర్ వుడ్స్ డిస్పాచ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్నాక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ అండ్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై జేమ్స్ థామ్సన్, హూ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ లిeutenant గవర్నర్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్ ప్రావిన్స్. ఓకే, సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ the concept of vernacular education. Okay, so ivi manaki konni important developments in education. So after this we shall come on to some important topic, that is Wood's the concept of vernacular education. Okay, so ivi manaki konni important developments in education. So after this we shall come on to some important topic, that is Wood's dispatch, which is also called Magna Carta of Education in India. Okay, Wood's dispatch 1854. Wood's dispatch 1854. So Indian education development lo Wood's dispatch has a most important place, and this Wood's dispatch is also called Magna Carta of Education in India. Okay, so what was meant by Wood's dispatch? And another committee was appointed to look out for the development of education in India, and that committee was headed by Charles Wood.
ఈ చార్ల్స్ వుడ్ అనే వ్యక్తి ఒక కమిటీని హెడ్ చేస్తున్నాడు. ఈ కమిటీ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇట్ వాస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా షుడ్ బి డన్. అండ్ ఆ చార్ల్స్ వుడ్స్ సబ్మిట్ చేసిన ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే వుడ్స్ డిస్పాచ్ అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ వుడ్స్ డిస్పాచ్ హ్యాస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా. అందుకే దీన్ని ఏమంటున్నారు, మ్యాగ్నా కార్టా ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా అంటున్నారు. సో వాట్ డిడ్ దిస్ వుడ్స్ డిస్పాచ్ ప్రపోజ్? సో వీటి యొక్క రికమెండేషన్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వుడ్స్ డిస్పాచ్ యొక్క ఫస్ట్ రికమెండేషన్ ఏంటి అని అంటే ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ని ద ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజెస్ వైల్ ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బీ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో పిల్లలు స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా మాతృభాషలో జరగాలి. అండ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ వర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్. దట్ మీన్స్ మన యొక్క లోకల్ లాంగ్వేజ్. ఇఫ్ యువర్ మదర్ టంగ్ ఈస్ తెలుగు, దెన్ యూ వుడ్ లెర్న్ యువర్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ తెలుగు. అండ్ higher education in English. Okay, దాని తర్వాత so what was the second recommendation of Woods dispatch? So this Woods dispatch also said that there must be 3 universities established on the lines of London University in India. లండన్ యూనివర్సిటీని ఎట్లా అయితే లండన్లో నిర్మించారో అదే మోడల్లో భారతదేశంలో ఉన్న 3 ప్రెసిడెన్సీస్లో యూనివర్సిటీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో వాట్ వర్ ద 3 ప్రెసిడెన్సీస్ ఇన్ ఇండియా అట్ దట్ టైమ్? మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ, బాంబే ప్రెసిడెన్సీ అండ్ బెంగాల్ ప్రెసిడెన్సీ. లండన్ యూనివర్సిటీని ఏ విధంగా అయితే డెవలప్ చేశారో, ఏ విధంగా అయితే డిజైన్ చేశారో ఆ మోడల్లోనే భారతదేశంలో ఉన్న 3 ప్రెసిడెన్సీస్లో యూనివర్సిటీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వుడ్ బి establishment of universities in 3 presidencies. ఆ తర్వాత నెంబర్ 3, this Woods dispatch also gave importance to female and vocational education. So women education యొక్క డెవలప్మెంట్ గురించి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా Woods dispatch చాలా రికమెండేషన్స్ చేసింది అన్నమాట. సో ఇట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఉమెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ and vocational education. ఇంకా what are the important concepts? And the concept of secular education was also introduced by Woods dispatch. సో ఇక్కడ మతాలకు సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ని పక్కన పెట్టేసి అన్ని మతాలకు ఓన్లీ వన్ ఎడ్యుకేషన్, ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ని ప్రవేశపెట్టారన్నమాట. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెక్యులర్ ఎడ్యుకేషన్ was also laid down in Woods dispatch. Concept of secular education. And number 5, the last important point in Woods dispatch would be there were also grants in aid were provided for private educational institutions. So government school మాత్రమే కాకుండా ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రైవేట్ వ్యక్తి, if any private person want to establish a school, he was given grants by the government to establish that school. Okay, ఎవరైనా ప్రైవేట్ వ్యక్తి ఏదైనా స్కూల్ని స్థాపించాలి అనుకుంటే అతనికి గవర్నమెంట్ నుండి గ్రాంట్ల రూపంలో సహాయం కూడా అందుతుంది అని చెప్పింది అనమాట. సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దీస్ రికమెండేషన్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 1857 3 universities was established. 3 universities was established. సో ఎక్కడెక్కడ అవి? బాంబే, మద్రాస్ అండ్ కల్కత్తా. In the last class, we were studying about Woods dispatch. So, according to Woods dispatch, there was a provision that there must be 3 universities established in 3 presidencies of India, that is Bombay, Bengal and Madras. Also, based on the recommendations of Woods dispatch, there were other institutes also established in several places, that is Agricultural Institute in Pusa, Agricultural University in Pusa, that is in Bihar. And also engineering college in Roorkee. So based on the recommendations of Woods dispatch, along with 3 universities in the presidencies, there were also other 2 institutes that were established, that is Agriculture University in Pusa, Bihar and Engineering College in Roorkee. So here we can also understand that there was a separate school which was established for the development of women's education, that is Bethune School in Calcutta. Bethune School in Calcutta in the year
1849. So these were some important universities and schools which were established during the Woods Dispatch, and before that there was also a separate school for women education, that was Betun School in Calcutta. Women education. Okay, so after the Woods Dispatch, the significant development in the development of education during British India was there was a commission appointed to review the working of Woods Dispatch, that is Hunter Commission. So normally in modern Indian history we have two Hunter Commissions. One Hunter Commission is related to education, while the other Hunter Commission is related to Jallianwala Bagh massacre. So here this Hunter Commission is related to education. That means this Hunter Commission was established for the review of working of Woods Dispatch. సో వుడ్స్ డిస్పాచ్లో ఉన్న డెవలప్మెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది స్టడీ చేయడానికి ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడిన కమిషన్ ఏంటి అంటే హంటర్ కమిషన్. అండ్ దిస్ హంటర్ కమిషన్ ఆల్సో రికమెండెడ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ యూనివర్సిటీస్ అట్ టూ అదర్ ప్లేసెస్, దట్ ఈస్ వన్ వాస్ బెనారస్ and Punjab. So there were two universities established on the recommendations based on Hunter Commission. Okay, so this was one important development in the field of education during British India. And after Hunter Commission also recommended for establishing universities at two other places. That is, one was Benares and Punjab. So there were two universities established on the recommendations based on Hunter Commission. Okay, so this was one important development in the field of education at two other places. That is, one was Benares and Punjab. So there were two universities established on the recommendations based on Hunter Commission. Okay, so this was one important development in the field of education during British India. And after Hunter Commission, we have another commission called Rayleigh Commission. So this Rayleigh Commission is also related to the development of education in India. Okay, and it was appointed in the year 1902. Based on the recommendations of this Rayleigh Commission on education, Indian Universities Act 1904 was enacted by the Viceroy of India during that time, Lord Curzon. Okay, Rayleigh Commission was established to study the developments in the field of education, and based on this Rayleigh Commission's recommendations, there was a Universities Act which was enacted by the Viceroy, Lord Curzon. So who passed this Indian Universities Act was Lord Curzon, and some important provisions were established in this Indian Universities Act. Okay, so Indian Universities Act prohibited all the students who were studying in the universities not to participate in Indian national movement. So if any student who has participated in Indian national movement, they will be put behind the bars and their degree would also be cancelled. And it also gave strict restrictions or strict permissions to the colleges which were affiliated to particular university. And this university also brought some important restrictive measures to prevent students from participating in Indian national movement. Okay, during this time there was a movement going in India that was Swadeshi movement, and this Swadeshi movement was mainly led by students who were studying in the universities. So in order to prevent these students from participating in Indian national movement, the Viceroy Lord Curzon enacted this Indian Universities Act. So due to its oppressive policies, due to its suspensionary policies, Bal Gangadhar Tilak and another important leader Gopalakrishna Gokhale called it a retrograde measure. Okay, this Indian Universities Act was called as retrograde measure by Gopalakrishna Gokhale. So these universities laid restrictions on students, okay, and stringent measures were given to colleges. So this act was called as retrograde measure by Gopalakrishna Gokhale. Okay, these are some important provisions of Indian Universities Act. So this Indian Universities Act was criticized by many Indian national leaders as it is preventing the freedom of speech, the freedom of liberty, etc. Okay, after Indian Universities Act, we have another important commission, that was another important reform in education, that is Educational Policy of 1913. Educational Policy of 1913. This Educational Policy of 1913 recommended that free universal education to all the poor people who cannot afford education. Okay, so free elementary education to the poor people. After this policy, after Educational Policy of 1913, we have another important recommendation, that is another important committee which is related to education, that is Sadler University Commission.
Sadler University Commission 1917 to 1919. Okay, so this Sadler University Commission is important to us because the present system of 12 years of schooling, 3 years of degree course, these conditions were given by Sadler University Commission. So let us write some important points about Sadler University Commission. So that is first 12 years of schooling, that means 10 years of secondary schooling and 2 years of higher secondary schooling, what we call now as intermediate. Okay, 12 years of schooling and next 3-year degree course, 3-year degree course and next establishment of SSC and BIE boards. So SSC and BIE boards means Secondary School Certificate Board, and next we have Board of Intermediate Education Board. This Sadler University Commission also gave recommendations to establish 6 other universities in various cities of India. Okay, according to this Sadler University Commission, the famous Osmania University was also established. Okay, next establishment of SSC and BIE boards. So SSC and BIE boards means Secondary School Certificate Board, and next we have Board of Intermediate Education Board. This Sadler University Commission also gave recommendations to establish 6 other universities in various cities of India. Okay, according to this Sadler University Commission, the famous Osmania University was also established. Okay, 6 new universities, that is Aligarh University, Osmania University, Dhaka University, etc. Okay, so based on this Sadler Commission's report, there were 6 universities established and Osmania University was a part of that. So after Sadler University Commission, we have Hartog Committee on Education. So what was this Hartog Committee telling us about education? So this Hartog Committee, so మనకి ఎగ్జామ్లో కమిటీస్ అనేవి కూడా చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. సో సింపుల్గా అడుగుతారు ఏమని అంటే 1921. So this Hartog Committee was related to education. So exam lo question etla adugutaru ante the following committee, if not Hartog Committee is related to, so it is related to education. Hartog Committee was appointed in the year 1921 and this Hartog Committee recommended for the development of education. సో ఈ పాయింట్ ఒకటి మనము ఈ కమిటీ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హర్తాగ్ కమిటీ ఎందుకు నియమించారు అంటే భారతదేశంలో ఎడ్యుకేషన్ని డెవలప్ చేయడానికి. ఆఫ్టర్ హర్తాగ్ కమిటీ వీ హ్యావ్ అనదర్ స్కీమ్ కాల్డ్ వార్దా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. Varda scheme of education 1937. So what is this Varda scheme of education? Varda scheme of education is based on the ideas of Mahatma Gandhi, which was written in his book Harijan. So Gandhiji Harijan అనే పుస్తకంలో రాసిన ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించిన ఐడియాస్ ని బేస్ చేసుకొని ఫామ్ అయిన ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే Varda scheme of education, which was developed during 1937. So normal గా this Varda scheme, so first point is based on the ideas of Gandhiji from his book that is Harijan. గాంధీజీ హరిజన్ అనే పుస్తకంలో నుండి బేస్ చేసుకున్న ఐడియాస్తో వచ్చిన స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే వార్దా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వార్దా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎసెన్స్ ఇన్ దిస్ వార్దా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్? మీన్స్ లెర్నింగ్ through training. Okay, working through learning or learning through training was the main principle of this Varda scheme of education. So ఇక్కడ పిల్లలకి చదువు మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళని వాళ్ళు పోషించుకునేలా ఏదో ఒక లైఫ్ స్కిల్ ని నేర్పించడం అన్నమాట. సింపుల్ గా వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ లాంటిది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంపార్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద చిల్డ్రన్, దే విల్ ఆల్సో బి గివెన్ కోర్సెస్ విచ్ విల్ లీడ్ టు దేర్ లైవ్లీహుడ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ లర్నింగ్ త్రూ వర్కింగ్. ఓకే, చదువుతో పాటు ఏదైనా ఒక పనిని నేర్పించడం ఈ వార్దా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో దిస్ ఆల్సో ఫోకస్డ్ ఆన్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ లేదా హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ యొక్క ప్రొఫెషన్ని ఎట్లా చేయాలి, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ని కూడా తమ యొక్క సిలబస్లో జాయిన్ చేశారనమాట. సో ఈ వార్దా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ వాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్. ఓకే, handicrafts were made part of the syllabus. Okay, these are some important developments of education during British India. And last committee which is related to the development of education in British India was Sargent Plan. Okay, Sargent Plan, SERGANT, Sargent Plan
1944. Sergeant Plan 1944. This Sergeant Plan was constituted to review the progress of all these acts. Okay, this Sergeant Plan was constituted in the year 1944 and it was to review the review the development of Indian education in 1944. So this was review Okay, so these are some important committees and important schemes of education during British India. And ఇంకొన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ after independence there were two important committees which were organized for the development of education. So education lo during its early independence times there were two important committees which we have to know. That important committees are Radhakrishna committee. So who is Radhakrishna? Sarvepalli Radhakrishna is the first vice president of India. So first committee related to education after independence was Radhakrishna committee. Radhakrishna committee 1948 to 49. Okay, so what are its recommendations? Radhakrishna committee ఏమేం రికమెండేషన్స్ చేసింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. So this Radhakrishna committee recommended for the establishment of UGC. So we already know all universities in the country function under a separate organization called UGC. So UGC was created on the recommendations of Radhakrishna committee. So UGC, that means University Grants Commission అనే అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ దిస్ యూనివర్సిటీస్ గ్రాంట్ కమిషన్ వుడ్ ఫంక్షన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇట్ రికమెండెడ్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ అండ్ అకార్డింగ్ టు దట్ UGC వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1953 అండ్ దీనికి స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ was given in 1956. చట్టబద్ధమైన హోదా యూజీసీకి 1956లో ఇచ్చారు. దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎప్పుడు అనంటే 1953లో. ఏ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ప్రకారం దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనంటే రాధాకృష్ణ కమిటీ. ఓకే, అండ్ రాధాకృష్ణ కమిటీ యొక్క ఇంకో ముఖ్యమైన రికమెండేషన్ ఏంటి అనంటే యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ కమిషన్ అండ్ అకార్డింగ్ టు దట్ UGC వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1953 అండ్ దీనికి స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ was given in 1956. చట్టబద్ధమైన హోదా యూజీసీకి 1956లో ఇచ్చారు. దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఎప్పుడు అనంటే 1953లో. ఏ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ప్రకారం దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనంటే రాధాకృష్ణ కమిటీ. ఓకే, అండ్ రాధాకృష్ణ కమిటీ యొక్క ఇంకో ముఖ్యమైన రికమెండేషన్ ఏంటి అనంటే యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో ప్లేస్ చేయాలి అని చెప్పారు. ఓకే, సో యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్. So these are some important points related to Radhakrishna committee and we have another important committee which is related to education of concurrent list lo place cheyali ani chepparu. Okay, so university education must be placed in concurrent list. So these are some important points related to Radhakrishna committee and we have another important committee which is related to education, that is Kothari committee 1962-64. సో కొఠారీ కమిటీ అనేది ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఒక ఇంపార్టెంట్ కమిటీ అనమాట. సో దిస్ కొఠారీ కమిటీ ఇట్ గేవ్ వేరియస్ రికమెండేషన్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా. సో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ కమిటీ ఏదైనా చెప్పాలి అని అంటే కొఠారీ కమిటీ అని చెప్పాలి అనమాట. సో కొఠారీ కమిటీ ఏమేమి రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో అకార్డింగ్ టు కొఠారీ కమిటీ 3 లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా వాజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్. సో ప్రస్తుతం మనం స్కూల్స్లో ఏదైతే ఫార్ములా ఫాలో అవుతున్నామో, సో ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ వుడ్ బి యువర్ మదర్ టంగ్, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ వుడ్ బి హిందీ అండ్ థర్డ్ లాంగ్వేజ్ వుడ్ బి ఇంగ్లీష్. దిస్ 3 లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా వాజ్ recommended by Kothari Commission. 3 language formula. And next, and another important suggestion of this Kothari committee was 6% of national income would be spent on education itself. Okay, so మన జాతీయ ఆదాయంలో 6% ని నేషనల్ ఇన్కమ్ 6% ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ని ఎడ్యుకేషన్ మీద స్పెండ్ చేయాలి అని చెప్తుంది. 6% ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ should be spent on ఎడ్యుకేషన్. సో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇంకా ఏం చెప్తుంది అని అంటే, సో ఈ యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యూనివర్సిటీస్ మస్ట్ యాక్ట్ యాజ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ టు టీచర్స్. అంటే టీచర్ ట్రైనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏ కమిటీ అని అంటే కొఠారీ కమిటీ అనమాట. సో దాని తర్వాత ఇంకా కొఠారీ కమిటీ యొక్క ముఖ్యమైన రికమెండేషన్స్ ఏంటి అని అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎడ్యుకేషన్. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ agricultural and industrial
ఎడ్యుకేషన్. సో ఇండస్ట్రియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏమంటున్నాం మనం ఇప్పుడు? ఐటీఐస్ అంటున్నాం. సో ఈ ఐటీఐస్ని కూడా ఒక విధంగా ఏర్పాటు చేసింది ఏ కమిషన్ యొక్క రికమెండేషన్స్ వల్ల అంటే కొఠారి కమిషన్ యొక్క రికమెండేషన్స్ వల్ల. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ కొఠారి కమిటీ. అండ్ ఇంకా ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి మనం ఏమేమి తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఇన్ ద ఇయర్ 1976 education, the concept of the subject of education was placed in concurrent list. సో ఎడ్యుకేషన్ మీద చట్టం చేసే అధికారం స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో నార్మల్గా వీ హ్యావ్ 3 lists, దట్ ఈస్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్లో సెంటర్కి స్టేట్కి డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? 3 లిస్ట్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. సెంట్రల్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్. సో ఎడ్యుకేషన్ని ఏ లిస్ట్లో పెట్టారని చెప్తున్నాము? కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో పెట్టారు. సో ఎడ్యుకేషన్ని కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో పెట్టాలి అని రికమెండ్ చేసిన కమిటీ ఏంటి అని అంటే రాధాకృష్ణ కమిటీ. ఓకే. అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986 న్యూ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ వాజ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్. And in the year 1986 new educational policy was introduced, and in the year 2009 right to education act was introduced. And according to right to education, what is the important recommendation of this? Children aged between 6 to 14 years must be provided free and compulsory education. So this was enacted during the time of Congress. So what was that? Right to education. So ఇది బ్రిటిష్ ఇండియా నుండి మన ప్రస్తుతం ఉన్న ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా. సో ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్, after various reforms in education, we have to know about development of Indian press. So in the previous chapter we learned development of Indian education. Now we shall learn about development of Indian press. So development of press in British India. So నార్మల్గా ప్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ టైంలో సోషల్ మీడియా యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి ఆ టైంలో ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ న్యూస్ పేపర్స్. అండ్ ఇండియాలో న్యూస్ పేపర్స్ ఎలా మొదలయ్యాయి, వాటి మీద ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు, ఏమేమి జరిగాయి అనేది ఈ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో ద ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఇండియా వాజ్. సో ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్స్ యొక్క ఆరిజిన్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ద పేపర్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ by Chinese. Okay. So the first newspaper in India was started by an Englishman called James Augustus Hickey. James Augustus Hickey అనే పర్సన్ ఇండియాలో మొట్టమొదటి న్యూస్ పేపర్ని స్టార్ట్ చేశాడు. ఇన్ ద ఇయర్ 1780 James Augustus Hickey started a newspaper called Bengal Gazette. This Bengal Gazette was also having another name called General Bengal Advertiser. సో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి న్యూస్ పేపర్ ఏంటి అని అంటే బెంగాల్ గెజెట్, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ జనరల్ బెంగాల్ అడ్వర్టైజర్, విచ్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1870 అండ్ ఇట్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ నోన్ యాజ్ జేమ్స్ అగస్టస్ హిక్కీ. సో ఈ బెంగాల్ గెజెట్ అనే న్యూస్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాస్ వెరీ మచ్ క్రిటిసైజింగ్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్, ద గవర్నమెంట్ డిస్క్రిమినేషన్. ఓకే. సో ఇది గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ని కానీ గవర్నమెంట్ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్స్ని కానీ బాగా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉండే. హిక్కీ అనే పర్సన్ ఇండియాలో మొట్టమొదటి న్యూస్ పేపర్ని స్టార్ట్ చేశాడు. ఇన్ ద ఇయర్ 1780 James Augustus Hickey started a newspaper called Bengal Gazette. This Bengal Gazette was also having another name called General Bengal Advertiser. సో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి న్యూస్ పేపర్ ఏంటి అని అంటే బెంగాల్ గెజెట్, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ జనరల్ బెంగాల్ అడ్వర్టైజర్, విచ్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1870 అండ్ ఇట్ వాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ నోన్ యాజ్ జేమ్స్ అగస్టస్ హిక్కీ. సో ఈ బెంగాల్ గెజెట్ అనే న్యూస్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాస్ వెరీ మచ్ క్రిటిసైజింగ్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్, ద గవర్నమెంట్ డిస్క్రిమినేషన్. ఓకే. సో ఇది గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ని కానీ గవర్నమెంట్ యొక్క డిస్క్రిమినేషన్స్ని కానీ బాగా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉండే అనమాట. సో అందుకోసమని ఏం చేశారు? ద బ్రిటిష్ అఫీషియల్స్ బ్యాన్డ్ దిస్ న్యూస్ పేపర్, అబాలిష్డ్ దిస్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1872లో ఏం జరిగింది? దిస్ న్యూస్ పేపర్ వాజ్ అబాలిష్డ్ అండ్ ఇట్ స్టాప్డ్ ఇట్స్ పబ్లికేషన్. సో ఇక్కడ after the establishment of this first newspaper, many newspapers came into the limelight, and Indians who were educated, they also started establishing newspapers. Okay. They also started publishing their newspapers. So atla manaki oka great social reformer in India, that is Raja Ram Mohan Roy started a newspaper by name Miratul Akbar. So Raja Ram Mohan Roy started a newspaper పేరు ఏంటి అని అంటే Miratul Akbar. So this Miratul Akbar was also seized due to criticism on government. Okay. And we have Hindu newspaper, Hindu, and Swadeshi Mitran. So Hindu and Swadeshi Mitran newspapers. Okay. They also started publishing their newspapers. So atla manaki oka great social reformer in India, that is Raja Ram Mohan Roy.
Raja Ram Mohan Roy started a newspaper by name Mirat-ul-Akbar. Mirat-ul-Akbar. So Raja Ram Mohan Roy started a newspaper పేరు ఏంటి అని అంటే Mirat-ul-Akbar. So this Mirat-ul-Akbar was also seized due to criticism on government. Okay, and we have Hindu newspaper, Hindu, and Swadeshi Mitran. So Hindu and Swadeshi Mitran newspapers were started by G. Subramanya Iyer. So the Hindu newspaper was started by G. Subramanya Iyer, and next we have another newspaper called Bengali, and this newspaper was started by Surendranath Banerjee. There is also another newspaper which was started by an Indian, that is Hindu and Swadeshi Mitran. So Hindu and Swadeshi Mitran newspapers were started by G. Subramanya Iyer. So the Hindu newspaper was started by G. Subramanya Iyer, and next we have another newspaper called Bengali, and this newspaper was started by Surendranath Banerjee. There is also another newspaper which was started by an Indian, that is Indian Opinion, which was started by Dadabhai Nauroji, and this newspaper was started in London. So we are discussing some important newspapers which were started by Indians. ఇంకా మనకి ఇండియన్స్ స్టార్ట్ చేసిన ఎర్లీ న్యూస్ పేపర్స్ ఏంటి అని అంటే కేసరి అండ్ మరాఠా న్యూస్ పేపర్స్ విచ్ వేర్ స్టార్టెడ్ బై బాల్ గంగాధర్ తిలక్. సో ఇక్కడ కేసరి అనేది మరాఠీ లాంగ్వేజ్లో స్టార్ట్ చేస్తే మరాఠా అనేది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో స్టార్ట్ చేశాడు. అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ న్యూస్ పేపర్ విచ్ వాస్ కాల్డ్ ఇండియన్ మిర్రర్, which was started by N.N. Sen. Okay, so these were some important newspapers, and the most important newspaper among these is Amrit Bazar Patrika. Maratha అనేది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో స్టార్ట్ చేశాడు. అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ న్యూస్ పేపర్ విచ్ వాస్ కాల్డ్ ఇండియన్ మిర్రర్, విచ్ వాస్ స్టార్టెడ్ బై N.N. Sen. Okay, so these were some important newspapers, and the most important newspaper among these is Amrit Bazar Patrika, which was started by Sisir Kumar Ghosh. సో ఇక్కడ జేమ్స్ అగస్టస్ హిక్కీ తన మొదటి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్స్పిరేషన్తోని ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఈవెన్ స్టార్టెడ్ పబ్లిషింగ్ దే న్యూస్ పేపర్స్. is Amrit Bazar Patrika, which was started by Sisir Kumar Ghosh. సో ఇక్కడ జేమ్స్ అగస్టస్ హిక్కీ తన మొదటి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్స్పిరేషన్తోని ఎడ్యుకేటెడ్ ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఈవెన్ స్టార్టెడ్ పబ్లిషింగ్ దే న్యూస్ పేపర్స్.